pobre. Tô pobre. Whew. Always a satisfying moment to return to your ship. Let's get stuffy sometimes. Mais alguns updates aqui da nave. Have any new books for me? Orbital insertion complete. You may now move freely about the cabin. Navigational feedback checks out. We're in the right place. Welcome to Free Star Space. We're gonna do a quick scan for contraband, and you can be on your way. Scan complete. Go ahead and land. Want to challenge your instincts and hone those corporate skills? Ryujin is hiring the best and brightest of today for the future Not sure if those Varun zealots live in space. Are you working toward that next technological leap? Then let Ryujin Industries help you. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Caralho, no fim do mundo. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Of course, follow me. This current floor we're on is the main operations level. It's where the grunt work happens for this department. Research, data entry, more busy work than you can stand. Most of the people here are technicians that report to Yuko, but there's a handful of operatives that report. I suspect that if I were confined to life in an office like this, someone would end up being stabbed. I hate being stuck in the office. What is it? And here we are. Good luck in there. That's quite the spacesuit. I'll probably see you I'd be on your way. impressed if this wasn't a job interview. Have a seat. And your friend can wait outside. I'm sure they understand. The sooner you sit down, the sooner we can get this over with. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries.
I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently our algorithm felt you were a decent match. So let's get this started. Why do you want to work for Ryujin Industries? I can appreciate an honest answer. And if you're hired, you'll be making far more than just a few credits. Provided you're successful, of course. Why do you consider yourself qualified for a job like this? A bold answer, and hopefully one with truth behind it. How motivated are you to succeed? All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? I'd say that's reasonable and not outside the realm of possibility. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. First order. There's a meeting starting soon and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogene Salzo, and you should get served right away. Ok. Pegar um café pra ela. Ai, caralho. Oh, just my luck. Ainda assim, impressionante, né? Impressionante o nível de detalhe que todos os lugares aqui tem, mano. É muito bom. Eu não me preocupo com o loading não, com esse nível de detalhe vale a pena, velho. Welcome to Terra. Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promote? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Yeah, I bet you are. No one's ever sorry in this business. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. I believe you have grossly misunderstood the situation. If you put the gun down, perhaps we can come to an understanding. You want to talk? I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind, and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. It's not gonna end up for you. I suppose the timing could just be a coincidence. Look, at some point, Ularu really will send you after me. Just promise me you'll remember this,
That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. Morning, noon, or night. Enjoy one of our distinct coffee flavors, all brewed independently. Hey, no worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. Are you serious? That's the most excitement I've had in months. I feel like I should be thanking you. Tomo had been Ryujin's errand boy for some time now. Lots of ambition. Dying to get up that food chain, if you know what I mean. He always seemed really nice, so a stunt like that? I never saw it coming. Ryujin has connections everywhere. Even Benjamin Bayu. You know, the ferryman that runs Neon? They're practically untouchable around here. Just getting in with them, you're setting yourself up for life. Well, provided you don't get fired first, of course. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. I have something I wanted to say. But I confess I am afraid of how you will react. Pode falar. I am reluctant to put that to the test. But it is necessary that we are honest with each other. I know that you said you prefer to be surrounded by others, unlike me. But Constellation means something to us both. Sim. And I must be honest about why. Why? The little I have spoken of my history has been nothing but truth. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. What I have left out, until now, is that all of that was done on behalf of House Varun. My people. My family. They have retreated from open relations with the United Colonies and the Freestar Collective, but they still exist. I was born in the great city of Dazra and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krejar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the Great Serpent and his inevitable return. Ela gosta de uma cobra grande. Thank you. I doubt many would see it that way. There is a reason I am only just revealing this now. Why? Several years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. I am pleased to have fulfilled that wish for you, I suppose. But certainly not everyone shares that view. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were waiting Ela for já foi me. pega. Quite an understatement. I was horrified. My failure would be reported to the High Council, and the penalty would be severe.
You are now the third person within Constellation to know. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right thing to do. I can feel that. You have no idea what a relief that is. Thank you for trusting me. I like you, Andreja. I told you I like you. I like you. Hey there, intrepid explorer. Ready to make your ultimate discovery? Caralho, mano. Oh, sai da frente. Find better weapons than Neon, and the ones I'm selling here. Hey, thanks for stopping by. The name's Ken. Let me know if you have any questions. I know these weapons like the back of my hand. Likewise. Let me know if you need any help. I'm always happy to talk shop. What brings you to Ryujin Tower today? Ah, fellow employee. Nice gig, right? Working here beats the hell out of most jobs I've had at Neon. Sure thing. Let me know if anything appeals to you. Tá. Só armas. Thanks for stopping by. I'd hate to be on Miss Solzo's bad side. Glad to hear. I'll put in a good word for you with Hugo. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? A decent excuse, but not the answer I was looking for.
I know that Tomo Higashi, an ex-employee of ours, accosted you at the Terra Brew, and before you get any ideas, no, the barista didn't sell you out. Ryujin has enough connections in Neon that an incident like this would never slip by. Deception aside, some of us are impressed by how you handled the situation and would like to try you out in a different role at the company. Caralho. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations, you've been promoted. Not bad for your first day, right? You were right to talk the situation through, rather than letting it escalate. I know. Of course, we believe in risk versus reward here. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? In any case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Like any good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terra Brew it is. For the past 5 years, Tranquility is a recent acquisition and we've only just begun to develop the brand. You may have seen how several vendors carry the product now. Terra Brew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Current projections are set to surpass Terra Brew within the next 5 years. Tea-talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which hopefully won't be often. We'll see. We've yet to have an operative with a perfect record. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, Head of Marketing and Public Relations. Likewise. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? Cleanup, of course. Journalists are pretty quick at putting 2 and 2 together. And I get the pleasure of making sure those connections are never made. Or, if they are, handling the fallout. Yeah, that's what they all say. Just know that one screw-up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. Sounds like something my son would say. And no, I don't mean that as a compliment. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative,
witnesses getting arrested are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Yes, you have quite the history with the Freestar Rangers yourself. Which is why I hope you won't be an issue. Let's hope your best is good enough. So, fetching coffee 1 minute, and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Ah, so she remembered. Not that I expect much out of Terebrew Coffee, but hey, I suspected their grinder was on its last leg. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Well, neuroamps for one. They aid in mental illness, confidence boosting, and focus. Drone robots for maintenance and security, tranquility for relaxation, Arbron for protection. Your work only helps us improve and expand upon these products that so many people love and benefit from. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. I can only imagine. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We've reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. My words exactly. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. That's up for you to determine. Think of it as the creative aspect of your job. There's always more than one way to get a job done around here. Remember, this is confidential. We can't have anyone at Kelt Corp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. This intel could blow a whole person out of the water.
Ah, vamos lá. It's been in existence from the beginning. Hold up. Someone should really bring it up with the powers that be. Be here when you're ready. Hamsa kept pestering me about this damn missing slate. Like security's got time to track something like that down. What do you want to do for the break later? I don't know, but I gotta get out of here. Been non-stop interruptions since this morning, and I'm not spending another break at my desk. Order for yourself. With his mouth open. I'm glad I ended up in Caraca, mano, eu fui. Ah, tinha uma carinha da segurança, é isso? People joke, so those Varun zealots were. Ranger. This report isn't bad, but you're going to need more supporting evidence. Imogene's a stickler for details. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Anything to report? I know what you mean, but that's your... If you think you have any power of negotiating your pay, think again. Besides, payment is based off performance, so let's hear it. How'd that first job go? A fair question. We may have plenty of eyes and ears out there, but I'm still going to need an answer. I heard you made quite the scene in the trade tower. Something I explicitly told you we wanted to avoid. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. Lucky for you, there'll be no docks in pay today. Just try to be more careful in the future. Nossa, foi sons.
Not that clean, considering what happened in KeltCorp. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. And I'd argue that arts and crafts is exactly what we do here, just on a much higher level. One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean, and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. We want a clean and careful job. Obviously, we don't want any bad press at this point, or we could lose the deal. I don't want to hear any news about bounties or bodies coming out of Aquila City. Good. This one should be easy to pull off. Laredo has their own building, unlike KeltCorp, so at least there's only a single layer of security to deal with. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. I spent significant time here meeting with smugglers. Brings back memories. Is something amiss? Mm-hmm. Goodbye. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. I heard them. I heard Mr. Wright's gonna be looking for an apprentice soon. There's not enough to do around here. So we had to clean up the graffiti on the range again. You meet Why all don't we sorts just in close it Aquila down? City. It's not like it gets much use. I need someplace to put the prototypes through their paces. It stinks. But you know, stretch trash will come back. Worse. Let them. A few beer bottles and graffiti is the least... You lost it? Yes, Miss. Hey, if you're looking to browse, you're in the wrong spot.
you need help, Miss Lance is just downstairs. Eu vou esperar a noite. Something to report? You may find yourself tiring abnormally fast. Difference in gravity can be hard to adjust to. Aquila's one of the oldest cities in the settled systems.
E aí, mano? E aí, mano, tá me ouvindo? Tô? Calma. O áudio aqui que tá. Tentando resolver. Tô tentando resolver mais um mistério aqui. Ai, ai. Que me enfia. Agora sim. Tá me ouvindo? Pior que eu tô. Mas. Por que esse áudio tá saindo na tela, mano? Porque o áudio do Discord é separado do. Pode estar configurado só no Discord para usar um alto-falante e o computador usando o outro. Então, ele tá usando da TV, o Discord. Eu vou trocar aqui. Usar o do fone de ouvido, pô. É, você tem que trocar no Discord, talvez. É, eu acho que é no Discord. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que. É, porque no fone tá pegando voz e vídeo. Alô, tá, Alô, bebê? Eles estão muito envolvidos. Might want to steer clear of the stretch. Lots of crime over there. Miss Lance is the one you want to speak to. I think you'll find that we carry fine weapons of all kinds here. UC can't be that bad, can it? Aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Beleza. Ai, ai. Putz, cara, o problema de. Eu tava jogando, quando você conecta fica de boinha, mas tipo assim, que nem esse horário agora às 9, dá uma fila do caralho pra entrar no game. Tem muita gente, né? Eu tinha deixado aberto, só que agora eles colocaram. Ontem eu tinha deixado aberto o game, fiquei um tempão assim, tipo, deixei aberto, voltei pra jogar, tava de boa, tá ligado? Tava ainda no game. Eu deixei conectado. Agora eles estão com um esquema, eu acho que esperam 1 hora, meia hora, alguma coisa assim, e te desconecta caso você fique inativo. Então. Daí você toma esse chá de cadeira. É que o game tá sensacional, cara. Tentar dar um gato aqui pra este andar.
É, eles corrigiram algumas coisinhas. Enquanto isso, o bom é que eu posso ir assistindo quem? Brenito. Ah, você tá esperando? Tô esperando vai jogar, eu vou assistindo você. Deixa eu ver. Eu tava. Isso que eu vou demorar muito nesse jogo pra fazer tudo. Eu peguei e fui querer colocar. Eu queria só colocar um compartimento de carga a mais na nave. Ah, Daí. é. Puta que pariu. Daí você tem que mexer na estrutura toda. Aquela câmera não. Sei lá que demônio tem que não vira direito. Ai, mano. Daí eu já vou gastar mó tempão, porque eu tô vendo que eu tenho que aumentar coisa no meu nave. É, as paradas de mexer na nave é foda. Ontem eu fiquei um tempão, mano. Nossa. Eu descobri como fazer essa porra direito, mano. Eu também, eu já sei como é que faz. Esse é o level fácil, cara. Eu fiz o último, o avançado lá e consegui fazer. Daí, que tem, tipo, bem mais do que 4 Digipix ali, tem vários, sabe? Uhum. Aí, ó. Agora eu sei como é que é. Agora eu entendi a lógica. Tudo fácil. Você sacou Não, que tem mas um ele bagulho é. de quantidade, né? Sim, sim, sim. Eu tenho que tirar o bagulho de suprimir ruído do Discord, que é uma merda essa função de ruído do Discord. Que Aí, ó. aqueles quando tem só Ah, 4 não tem bagulhos. nada! O quê? O baú não tem nada. Eu gastei essa porra. Eu já passei aí, filho. Ah, caralho, mano. Tá, então. Olha aí, ó, que bosta. O que eu tenho que fazer é aqui, não é nem o baú. Ai, caralho. Lá, 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 lá. Mas depois que você aprende, aí fica ok, né? Depois que você aprende o esquema, fica legal. E o Rudney, hein, mano? Será que ele jogou Starfield? Eu acho que não. Ele ia pirar muito, cara. Ele vai, ele vai. Nossa, o Rudney vai pirar muito, muito, muito esse jogo. O Rude ia pirar. Se ele jogar, né? Muito. Deve estar ocupado com alguma outra coisa também. Tadinho do Rudney. Tá, pra onde que é pra eu ir aqui agora? É pra eu ir embora? É pra eu ir embora. Oi, então, daí o que eu fiz? Eu tava com umas cargas de contrabando
E eu não saquei que o contrabando era amarelo, né? O símbolozinho. É amarelo. É. E, pô, peguei o bagulho lá na emoção, lá em algum mapa de algum pirata, e nem vi que eu pus na nave. Quando eu teleportei pro outro sistema lá pra É. fazer a missão, Você os está no caras sistema foi. solar. This is UC Space System. Please wait to be scanned. Aí já dá a É. mensagem assim: você tem contrabando na sua nave. Você se Então, fudeu. daí eu peguei e falei, calma aí, peraí, que porra é essa? Daí eu fiquei sabendo que você já tinha se lascado, né? Falei, não, peraí, eu pago essa porra, né? Eu paguei. Daí Mas você. quando foi, carregou o jogo, eu tava lá na cadeia. Daí eu já apertei pausa, falei, vou voltar ao save, não sou trouxa. Nem olhei pra saber como é que era. Quando eu vi a gradezinha, apertei pausa e voltei. Daí do que eu voltei justo quando você entra no planeta, o save. Daí, esperando a nave, eu apertei pause. Daí eu falei, e agora? Já sei. Peguei e meti o pé pra outro sistema que não tem a scanner, tá ligado? I was Daí hoping eu to show fui up soon. pra, Is it done? pra Marte. Eu taquei lá em Marte, pousei I'll lá em let Alaro Marte know that we can e, start moving forward with e our depositei minhas coisas negotiations. num baú lá. Now, I think it's time to Não sei examine a se different set of skills. o jogo, alguém no jogo vai roubar, tá ligado? Não, não Nice to vai. see I haven't worn you out yet. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their Ah, security já liberou keycard. aqui pra eu jogar. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. Good luck. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Eu tô fazendo a da Just Hyundai remember, Industries aqui. if anything does Eu acho happen, que a it's gente. up to you to Você tem a bail moral de yourself passar out. lá pro chat do Xbox agora? Que eu Tem. acho que a do Discord trava bastante. No seu trava? Porque pra mim O funciona meu, bem. eu acho que o meu trava só vai ficar pixelizada, cara. Não sei porquê. Nossa, que estranho. E é de alguma coisa do Discord, então, porque. Ah, pode É. ser. Pera aí, deixa eu tentar uma coisa antes da gente tentar isso. Ah, Pera aí. não entendi o que você falou. É foda. A minha voz fica limpa pra você, mas a sua sempre fica zoada pra mim, cara, no Discord. Ué, que estranho. Muito estranho. Como se fosse baixo o volume de dados, sabe? Sim. Será que assim melhora? Continua a mesma coisa. É a mesma coisa? Tá, pera aí, deixa eu testar. Vê se é a supressão de É ruído isso que eu por quero ver, alguma. é isso que eu quero ver. É isso que eu quero. É exatamente isso que eu tô procurando a configuração aqui. Fica na. Fica na barrinha, na parte de baixo. Voz conectada. E daí tem. Do lado do É, desconectar tá tem. desativada a minha supressão de ruído. Eu ativei ela agora, por exemplo. Não, então não é isso, cara. E eu não tô com mais nada rodando no. Eu não sei por quê. Ele fica assim. Ah, o ping fica alto, ó. 199 milissegundos no Discord. Mas não deveria afetar nada. Ó, 5.000 milissegundos. É o ping do Discord, cara. Nossa, que estranho. Alguma coisa da sua conexão com o Discord, então, que tá zoada. É E alguma aí, coisa e do aí sim, Discord. vai ficar travando o áudio, porque esses ping de 5.000 milissegundos vai travar o áudio, o som. Uhum. Vamos lá no Tá, Play, vamos no Xbox. quer dizer, no Xbox. Se Vai der dar certo. certo agora, vamos ver. Ele- Tá, peraí, deixa eu sair aqui. E aí?
Alô, alô? Alô? Opa, tô te ouvindo. É que o Muito áudio da bom. party, não sei porquê, é muito mais baixo do que o áudio do. É, ele é mais baixo Não sei porquê, mesmo. ele é muito mais baixo, cara. Deve ter alguma opção para aumentar. Vamos ver. Opções. Expressão do volume. Ah! Clica no meu bonequinho e aumenta o volume. No Peraí, meu ícone. vai falando aí. Eu coloquei o seu no 200, ficou de boa. Eu não tenho. Tá alto, mas Ah, entendi. Deixa eu ver. Fala aí alguma coisa. vê o bonequinho ali, É clica em isso, é cima dele. isso, é isso, é isso, é isso. Deu certo. Deu Ah, certo. caralho. Olha, o bom é que voltou com uma imagem muito boa, cara. Quase 4K. Esse jogo roda em 4K? Meu jogo roda em 4K. Mas na verdade ele roda com FSR, né? Então ele tá rodando, na verdade ele tá rodando 1440, upscaling, né? Igual. Uhum. Mas ele fica com a qualidade de 4K, a resolução no final das contas é 4K. Agora eu tenho que descobrir isso aqui se. Como fazer aqui para colocar mais carga. Smugglers always like to use Hope Tech ships to resemble legitimate transports. I wonder how the company feels about that. Duplicar isso aqui e encaixar onde der. Excuse me? I don't want to hear any complaints. Keep an eye on your valuables. If you can't protect your own. Eu ainda não entendi bem como que encaixa as peças aqui dessa forma também. Tá encaixando. Mas eu acho que porque eu tinha feito um esquema aqui e ele falou que não estava aerodinâmico o bagulho, como se precisasse, né? Aerodinâmico. Selecionar essa. Ele. Vou voltar lá. Ai, que burro que eu sou também. Que sonso que eu sou, nossa. Eu preciso ir pra coisa como se fosse tipo de espionagem industrial, tá ligado? Eu tenho que ir disfarçado. Cheguei lá com a minha. If the gangs can keep up. Acho que eu posso comprar essa porra. Um tower do lado. Hey, no funny stuff. Isso aqui é um infantil. Ótica. How can I help? Opções.
today? Módulos de Here, habitação. have a look. Escala de... Take care. Que doideira. Eu vou ter que. Eu tive que ir comprar roupa. Eu comprei a missão, velho. Oi? Aí é osso. Nossa, mano. Deixa eu comprar roupa, velho. Acoplador. Ah, não, vai ser. Smugglers always like to use Hope Tech ships to resemble legitimate transports. I wonder how the company feels about that. Dá pra virar a peça? Se você, na hora que você põe a peça, ela vai pra onde o seu cursorzinho tá direcionado. Então se você colocar ela em cima de outra peça, ela já vai montar encaixada, ela já vai colocar ela encaixada no outro lugar, entendeu? Don't spring for the extended warranty. Mas estrutura. Engraçado, né? You sure you belong here? Can I help you? Isso. I hate to disappoint Você you, aqui. but I'm not big on doing favors for people I don't know. Eu seleciono. If saving your job requires a security keycard, I think you've got Eu bigger problems. acho. I thought I made myself Ridículo, clear. I'm not giving you my card. erro. Módulos não funcionais. Well, you certainly look like an authority figure. Don't get ahead of yourself. I never agreed to anything. Acho que eu não I posso guess it's separar isso possible com you're telling the truth. abraçadinhos. You at least look professional. Here's the card. Just make sure you give it back when you're done. É difícil, cara. O que é difícil? Queria só colocar um compartimentinho de carga aqui que me dá a estrutura toda dessa merda. Não, você pode tirar o. É que você não tá. É que eu não consigo ver a sua tela. Mas não é difícil não, cara. É que eu já fiz, né? 3 vezes, né? Eu já fiz upgrade na 3 vezes, eu já tô manjando já. Você tira a peça pro lado, tipo assim, você tira a peça pro lado, desmonta ela pro lado e tal. Assim, e aí você tipo, abre o espaço pra você mexer. Como se você tivesse tipo na garagem mesmo, tá ligado? Você tirar os pedaços da nave de um lado pro outro, assim, aí você vai e encaixa outro pedaço. Eu acho que esse módulo. Se você tá na. Você tá com a. Qual nave que você tá? Você tá ainda com a nave base? Com a Frontier. Com a Frontier ainda? Então, na Frontier, na lateral esquerda, na lateral direita, na carcaça padrão dela, tem pelo menos um espaço que dá pra você colocar com coisa de carga, porque eu coloquei na minha. Na época, foi o primeiro upgrade que eu fiz. Só que você tem que escolher um componente de carga também que encaixe na lateral. Tem um que encaixa embaixo, tem um que encaixa na lateral
E se você tem um botão que você aperta que você gira ele, tipo assim, da esquerda pra direita. Tipo, se ele tá do lado esquerdo, você gira ele pra ele encaixar no lado direito. Ah, Hey eu acho there. que eu já Got that key card descobri qual for me? que era o erro que eu acho. Now we're talking. Not bad for a novice. Não. I think you're ready to kick things up a notch. And your Não timing couldn't be sei. better. Ah, tá. Tá feito isso aqui. Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. I suspect a great many things could occur in the Astro Lounge without anyone taking notice. Que módulo que não tá fixado. The assignment is pretty easy. Do que eu Our disse, techs né? failed to uncover a potential deal Eu between nunca sei Infinity qual que é o LTD módulo and que tá quantum com erro. synergies. Tem um Your job botão, is to make tem um sure that deal botão fails. que você aperta que entra no Flight Check, checagem de voos, não sei se tem em português. Isso. Então, aí ele That's what mostra we're uma hoping caixinha for. dizendo, You'll be ele speaking mostra, with ele Quantum detalha o erro. Synergy's executive director, Ele não, Zola então, ele fala, a Edisa, nave tem and their módulos não financial manager, fixados. Arthur Então é porque Cruz. alguma coisa não está They'll conectada, be tem giving you a alguma coisa dossier on solta. both. I Então, strongly suggest you read them for talking esse aqui é o foda, porque tá tudo preso, tá ligado? Teoricamente. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity LTD rep is Nina Hart. I'll also be giving you an Cara, altered será version of que her é 1 presentation to milímetro swap out with só? the Não. original. We've Isso. changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. Whenever executives are Fica faced with verde, numbers that don't properly teoricamente, era match pra up, any aceitar. faith they may have had will falter. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? É que tá solto. I bet you are. Just remember to keep a low profile. Nem todas as Don't peças let the também Astral Lounge encaixam distract you too much. em todo lugar, tá? Então, Ai, caralho. Pior que eu acho que tava solto mesmo. Não, eu deixei 1 milímetrozinho afastado, deu erro. Que agora vai. Espero que vá. Nossa. Que bagulho chato de mira. Oh, meu Deus. Esse bagulhozinho é muito ruim de mexer comigo. Aí. conseguiu melhorar a sua navezinha? Conseguiu Reduz melhorar a massa e adicione motores para ter mais mobilidade. Tem que balancear tudo, você tem que o motor, a massa, a capacidade de hiperpropulsor, tudo. Tem muito detalhe. Agora eu vou fazer o que eu quero, que é aumentar a carga. Eu que se for nesse aviso aí. Então, é que o compartimento de carga tem massa, né? Então ele adiciona o peso na nave, né? Então você tem que complementar com você não é obrigado a, mas você entende que você vai perder um pouco de manobrabilidade da nave, entendeu? Porque você fez a nave ficar mais pesada. Ontem eu tive que colocar mais trem de pouso na minha, porque, sei lá porque, ele decidiu reclamar que a minha nave estava, acho, muito comprida e pouco trem de pouso. Tive que colocar mais um par de trem de pouso na nave.
Motores. Motor não, calma aí, deixa eu ver se tem algum aqui. Do I know you? Motor não tão exagerado. Conversation it is. You have piqued my interest. Besides, I motor intend to grande take não. full advantage of this business trip. Vazar os caras caminho pelo motor. That would be Infinity Ltd. Pegar um motorzinho mais vagabundo aqui. Eu não quero gastar muito dinheiro. They're putting forth effort to impress us, which shows they value and respect us. It won't have any significant impact when it comes down to business decisions, but it makes a good impression. Risky, you say? By all means, enlighten me. Deixa esse motor. Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. Oi? I believed our team had Explica thoroughly onde que esse researched motor. Infinity, but your comment gives me pause. Their instability was cited as a pain point. Até entraria. As long as we maintained control of all joint projects. É isso. However, 2 upheaval always comes with its own series of issues, delays, morale, public perception. And Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more Você ainda tá tentando encaixar as peças? a surprising conversation, and one I would never expect from Que someone é que such está as aqui é yourself. meio I suppose the old saying, never judge a espaço. book by its cover, is Questão de appropriate here. espaço. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. Eu queria ter motor. Pegar outro tipo de motor, porque esse aqui ele não vai aceitar. Mano. E com você. Tudo isso que você queria mudar um compartimento de carga, hein? All these years, Puta I que bet you hasn't pariu, let hein? this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Ain't that the truth? Aí pronto, And ficou especially so for business 3 meetings. vezes. Agora, Impress a client. They asked a for nave, rounds, não, the place a to nave do tem it. módulos não You don't fixados, happen to work for Infinity Ltd. excesso de peso para dobras, reduz a massa, aumente a propulsão de Got something dobra, against módulos Infinity, I take acopladores it. devem ficar I'd love to hear na your reasons why. extremidade externa da nave. That's an awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. However, it does match some of my own research that I've been conducting into their finances. And you the resourceful one. That number tracks with the insider details I've been getting. Interesting. It was nice meeting you. And I quite enjoyed our little talk. But it sounds like I need to take another look at some data before I head into this presentation of theirs. See you around. And maybe next time I'll be doing business with you. Módulos não fixados. Private sector. Now that's Quais são os módulos não fixados?
Eu preciso de outro jogador. Cancela tudo. O cara construiu uma nave espacial dá muito trabalho. Dá, Tô quase trabalho. pegando e indo lá comprando outra. É. Ao invés de fazer uma. É. Em vez de fazer uma. Já esquece esse cilindro aqui. Combustível. Vou ter que aumentar o tanque, né? Ah, tudo que eu ponho uma coisa, eu tenho que aumentar outra, cara. Impressionante. Acho que isso. 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 I hope you can succeed at that before we are discovered. Eu já tô manjando do sistema de construir as naves, então eu já tô curtindo já. Deixa eu ver quanto que isso sai. Não, continua tô. A questão é que eu tô sem ideia de como se fundir essa porra dessa nave. É porque, porra, eu queria só colocar mais carga, mas daí eu não posso colocar só um bagulho de carga. Eu tenho que colocar, aumentar a porra do motor. Daí eu não posso colocar só mais um motor, eu tenho que colocar outro reator. Eu não posso colocar outro reator, eu tenho que aumentar a estrutura que segura a nave. Daí, porra, eu vou copiar ela toda, vou duplicar e colar uma em cima da outra e foda-se. Pra ver se eu tenho. E porra. Não tem como eu fazer só um bagulho. Não, tem como, pô. Tem como sim, não é possível que. A menos que tenha alguma outra coisa no. Porque tá uma coisa. Eu não sei como você fez a mudança. Você teve que trocar um monte de coisa. Porque não dá assim, tipo, pô, quero colocar mais um módulo de carga aqui. Deveria. No modelo dessa nave, não, eu posso pôr. Só que daí ele vai falar assim, tá, legal, só que ela não tá manobrável, você tem que colocar outro motor. Daí, beleza, coloca o motor pequeno. Tá, legal, só que agora você não tem energia pro motor, você tem que colocar outro reator. Daí você coloca outro reatorzinho. Tá, legal, agora você precisa de mais combustível porque você tem 2 reatores. Você não pode ter 2 reatores. Não? Não. E aí, talvez isso é que tá te dando trabalho. Não, nem cheguei nessa parte. Eu sei que. Eu ia chegar nessa parte de colocar outro reator, só que eu falei, calma aí, vou começar de novo. Não, porra, ontem também eu tive uma hora que eu. Quero colocar uma porra de um módulo de carga e. Porra, tô fazendo a nave toda. Mas é porque você provavelmente tá tentando usar um módulo de carga muito grande, cara. Tenta também ver se tem um módulo de carga um pouco menor. Olha o número da massa, o quanto de massa ele adiciona na nave, porque é isso que tá.
que esse pé. Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation. Da nave We like to think of toda. it as tough love. Fazer de novo. Dá pra você resetar, dá pra resetar nessa opção no consultor de nave. Se você manda sair, você pode mandar um reset, ele volta, aí você começa do zero. Aí assim, Mano, vai na parte de carga. Sabe o que faltou nessa nave aqui? Aquele esquema Most do Homem de corporations Ferro. live Que and quando ele die by pega um public bagulho, perception. ele joga lá no Trusted products lead to a projetorzinho good dele reputation, 3D, which leads ele to clica e o profits. bagulho And, like it desmonta or not, todo, abre na tela pra Tipo, olhar abrir ela todas as inteira, né? peças. Porque é meio Isso. ruim ter que ficar Assignment is to tirando plant peça an por arc peça, né? device. É, The arc então will allow devia us ter to um frame bagulho our que você competitor for gross clicava e ele negligence separava and tudo, só tempt the public's escondia assim, perception. separava. Puta, ia ser top. Se olhar cada peça, entendeu? ARC stands for Assault, Reprogram, Corrupt. Ia ser do We think of caralho. it as a multi-tool of Eu acho sorts. que aqui em The arc cima locates dessa hard wiring escada and manipulates the eu information current trago being uma sent back and outra forth. base, põe Depending on the situation, it's designed to do all sorts of things, but inevitably, they all result in malfunction. You're not wrong. Believe me, we don't take these assignments lightly. They're also one of few that Masako herself needs to sign off on, and only our most trusted operatives receive them. You just need to plant the arc and avoid detection. Our technicians will handle the rest, and they're instructed to avoid as much harm as possible. Isso. Smugglers always like to use Hope-Tech ships to resemble legitimate transports. I wonder how the company feels about that. I don't want to hear any complaints. Aqui. Ron hopes the best thing that happened. Keep an eye on your valuables. I just want to get all these approvals over with. Ai, caralho. Caí do bagulho. Nossa, que da hora essa nave. uma coisa que é uma cara. Um caminho, estrutural. Ai, caralho, que burro. Ai, caceta. Nossa, eu tinha esquecido que eu tinha tirado o meu jetpack, mano. Nossa, velho. Aí eu fui pular num bagulho aqui. Fraturei sei lá o que aqui da minha... Nossa, pera. Se tem algum item que cura essa porra.
Ah, tá, perdão. Isso é possível que eu não vou pagar. Need a moment to walk that off? Ah, claro. Tá, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro eu vou fixar. Você. Esse é o reator. Pode ir em cima, assim. Um motorzinho. Beleza. Ah, muito legal. Nave dos amores. Ou convites motores. Aumentar a propulsão de dobra. Esse motor. Oh, the whole place smells of fish. You would Ah, think ô that Nicolas, would keep eu them acabei não away. comentando com você. Tô fazendo lá o coisa do curso lá da direção. Vou começar as aulas práticas terça-feira. Terça-feira. Aê! É porque eu já tô com a carteira, né? Só preciso. Porque daí reduz o tempo pra eu pegar a outra carta, entendeu? Aí tem uma parte teórica. Tem mais um curso teórico. Eu não sei direito como é que funciona, mas eu vou fazer amanhã uns módulos e aí terça-feira eu já começo a aula prática. Já marquei as aulas já e tal. Tem que fazer os rolês, né? Tem... Não dá pra parar. Hey there. Got an update for me? Good work. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight. Now, on to the next, right? Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are in. I'm happy to say that the deal was officially called off. Masako was very pleased with the outcome, so she arranged a bonus through Linden. Apparently you said all the right things when it came to Arthur.
Quantum Synergies actually reached out to us Tô to negotiate a entendendo no potential motor deal. grave. You earned it. So, back to business. In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely. Eu preciso colocar um motor de dobra confiável. Não. Call it what you want, but it's your job nonetheless. Your target is a prototype schematic for a new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more Só efficient pode than any ter um engine on the motor market. grave, Bruno? Só The current um. schematic was sent to their Um motor Starfield grave, to um begin reator e um prototyping, gerador de so they escudo só. could be in the office area or the factory floor. O motor grave é o motor que faz os saltos. Acontece que você tem que liberar o skill de design de espaçonaves, nível 1 e nível 2, e você vai começar a ter acesso a componentes melhores. Se você for olhar a lista, você vê que tem vários que estão tipo apagados, você não pode usar. Nem mostra pra mim. You'll find the Trident Mostra. Luxury Mostra. Line Starshard orbiting Aquila in the Cheyenne system. Remember, Nominal. same rules apply. Don't get caught and don't make a Não sei mess. que é nominal. Mas é nominal, que é nominal. Todos os sistemas nominal. Eu acho que era para ser normal, né? Não, nominais mesmo. É nominal? Por que nominal, pô? Que significa que está operando corretamente. Posso descer a tona. Só que eu fiz todo esse rolê e não fiz o que eu queria. Que era colocar mais carga. Nossa, aí você... Daí só falta eu colocar aqui daí. Ah não, deu nominal. Pronto, 12.700. Ah, tá bom, pô. 94. Tá bom, os meus upgrades eu gastei 60 mil. Eu troquei a nave toda, basicamente, né? Então, sei lá. Potência tá o quê? Eu não gostei muito pouco desse design aqui, mas tá bom. Deve pra virar essa peça, sei lá, talvez. É engraçado que você não pode virar a peça, né? É, não sei porquê, né? Tipo, só mexer o saco quando você tem que virar a peça. Podiam fazer ela encaixar no bagulho. Mas ok. E eu acho que algumas peças deviam ter um suporte pra encaixar de outras formas também, mas beleza. Daqui a pouco vai ter algum mod que vai... I have heard much debate on whether Trident ships are overpriced. I have never flown one myself, so I cannot be sure. Everything okay? Aê! Hey there. Aqui não tá muito... bonito. Maybe if I save up for Mas está muito funcional. Deixa eu ver se agora quanto esse reator, esse escudinho que me incomoda, cara. Tem um pouco escuro. Tirar pra sai daí. Quero ver negócio na fila do pão. Isso aqui vai ser foda, porque... Puta que pariu. Os caras vão me ver, mano. Tenho certeza que vão me ver.
Escudo gerador e escudo protetor 10S. How quickly can you get that done? Real quickly. Vem. Que? Agora que eu tô vendo 12 mil escudinho decente. Uma coisa. Com esse escudo aqui na nave, para 2.794 o custo. Se eu excluir ele, adicionar na sigilo. Você vai ver que você tem que. Como é que eu vou explicar? Os níveis dos. Você tem que ver o quanto de energia ele habilita e tal, tá ligado? E se você precisa. E quanto de energia você vai ter, porque ele vai te dar mais possibilidade de usar o escudo, mas você também vai ter que melhorar o reator em algum momento. Melhorei meu reator. All green on release. We're free to fly. Não sei se eu deixo esse escudo, acho que eu vou deixar 375 esse, outro escudo era isso. Esqueci ele. 210, não muda muita coisa. Tem uma coisa que eu faço que pode te ajudar. Eu coloco um do lado do outro, coloco os dois, e aí eu vou clicando em um e clicando no outro. E aí depois eu deleto um, tá ligado? Tipo. Que você não paga enquanto você não sai dessa tela. Tipo. Você pode, tipo. Comparar eles. Oi, vida. Como assim parou? Hey, keep your nose on. Ele tem mais de um canal, vida. Make it quick. I have a deadline. Just the person I wanted to see. You got that schematic? Good work. R&D's been looking forward to this one. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process, but first, Ulara wants to see you. I've upgraded your security level so you can access the executive floor, where her office is. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. Parece que tem mais arma do que eu tenho quando eu jogo. A gala at the New Atlantis Freestar Embassy. Você só pode ter mapeado 3 tipos de arma, mas você pode criar grupos de arma, então a quantidade de armas em si pode ser maior que 3.
Não precisa ter uma de cada, você pode ter, tipo, várias de cada. Eu tenho, acho que 4 armas laser, por exemplo. Does it not? That the executives wish to have everyone else physically beneath Não, mas ó, eu tenho um lança-míssil, um canhão e o infravermelho e o laser. Isso. 2 pulso laser. Isso. Qual que é? Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can wait here or in the lobby area. I'll Não let you sei know qual when que é o she's ready laser to see you. padrão. É o I see Imogen pulso laser. also is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. Good. It should just be a moment. Será que não é Sooner o than I thought. Looks like Ularu's ready o now. A2 aqui? Não. Lança-mísseis. Alcance maior, cadência baixa. Ularu, is that always your Cadência response? baixa. I don't want another PR mess on my hands. Yes, Ah, Viv, tá, é o because you're too good at your pulso job. laser. No, we can talk details later. My next appointment's here. Legal. Fine, but you can break this news to Alexis at our next meeting. Good, you're finally here. The one I've been hearing so much about. I'm Ularu Chen, head of operations here at Ryujin. So tell me, what do you think of your new job so far? In that case, it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. 5 successful standard assignments and 1 specialized. And on top of all that, a flawless record. It's no wonder they love you up here. I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. He's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. Good, because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in, so his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits, so if you have negotiation skills, use them. Simon's been working with us for years, so he'll pose no threat to you. He's paranoid, which is why I assume he's never been caught. But his information is typically worth it. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? 20.000 tá ótimo, cara. O que mais um laserzinho, só pra variar. You'll find him in Eu Sidonia, queria so escudo I pra hope your que mais ship's um fueled. laser, senão eu vou perder Just look for him above escudo. the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of Tá this one, ótimo pra Jeannie. iniciar. Let's hope he doesn't make a Caminhar. liar out of you. Tá top. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Thanks for the vote of confidence. I've got my eye on you. Yes? Until next time. Uma fuzilagem. Aumentar a carga, tripulação mesmo. Alcance tá bom.
Ah, vou mudar a cor da nave toda. Tá, e um bagulho que eu não tentei. Mudar a cor da nave, essas paradas de mexer nas cores e tal, eu não. Não se arriscou? Não. E também, uma outra coisa. Lugares diferentes têm peças diferentes, tá? Eu não sei se você tá atracado aonde. Eu tô em New Atlantis. Ah, tá. Just reached out into the stars. Porque New Atlantis tem peças de 2 fabricantes. Mas aí se você for pra Marte, ou se você for pra Aquila City, ou Neon e tal, tipo, vai ter outros, entendeu? Tem peças diferentes. Que vai ter que. Aí, putz, vai ficar no. Vai ficar aqui pelo meio. Simply cannot. Sidonia can have a depressing effect on some people. Spacers are a minute every. We got a lot of good stuff here. Come take a look, eh? I want one of the hats. Maybe a jacket. And some stuff. I'd love to take a vacation. If I had the time. Hello. Beleza. Eu vou fazer isso aqui. Deu certo, vida? Inicia. Calma aí. Minha vida me ensina tudo. I checked my account yesterday and it was. I have a pen pal in New Atlantis. We've never met in person, but she's still one of my best friends. 20 years ago, I moved to Sidonia on a whim. Never thought I'd stay for as long as I have. Not to get all sappy, but I lost a son in the war. It's been 20 years, but it still makes my brain a bit swirly thinking about it. See ya. Red and orange. Everything's red and orange as far as the eye can see. You can start to wear. We're taking a walk and then United Colonies was forced to close another crime investigation against the train. No ex-convicts aren't anything. The train authority is involved in a wide variety of smuggling and theft. Very practical to seal this off and make it habitable. Also rather visually pleasing. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going? Only good thing worth talking about these days is sports. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. You're damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. It's steep, yes. But that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. At least you're being open about the fact that you are gouging us.
Very well. If we are not presented with a more reasonable offer, we will be left with no choice but to take the information. I don't think Ryujin would be too happy to hear about losing one of their informants. Well, I do not work for Ryujin, so I care little what they might think. All I care about is a fair price. All right, I get it. You want reasonable? This is as low as I go. I knew you'd see reason. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. Oh, they will. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. He's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this negocinho para ele. quantum. Negocinho. You should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Filha, não fala assim. Lá foi. Sei lá, foi. Nem gostoso. Olha ele puxando seu saco, Gui. Se pra ir pra fora, você, para te dar atenção. One of the earliest shipbuilders, and desperate to remain relevant. No time to chat right now. Can I help you with something? Oh, in that case, go right ahead. I wouldn't want to be causing any sort of Ai, gastar 20 mil numa. How long is this gonna take? Voltei. Aí? Oi, Well, tô. hopefully you won't find anything. Guess I'll stretch my legs for a bit. Tô hackeando o computador do maluco aqui. Bom, deixa eu ver esse esquema de trocar cor. A nave ela tem 3 faixas de cores para as paradas. Deixa eu ver, tom vermelho. Laranja, azul. Vermelho. Acho que para mudar a cor, ó, fazer anadome de pé.
Banana, banana. Caraca, é a nave do Homem de Ferro. I never had the patience for computer systems. Mano. Detonation. Conseguiu fazer sua nave, no final das contas? A nave do Homem de Ferro, isso. Quer ver a nave do Homem de Ferro? É vermelha sua nave? Deixa eu aceitar aqui só pra ver o que vai dar. É. A nave do Homem de Ferro. Vou te mandar uma foto aqui da cara pra você ver. Manda aí, manda aí. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Well, that took longer than expected. Eu não queria deixar assim, eu tava testando pra saber onde que era cada cor, né? E acabou que, mano, acho que foi Project Dominion. That can't be right. Give me a moment to run a decryption. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Well, well, well. Looks like our friend Simon wasn't joking. Tá bem carnaval, hein? Project Dominion isn't an Infinity LTD. Caralho. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name. Meaning Não é, eu someone fiz isso pra never testar thought onde they'd que é get cada caught. cor, tá ligado? Come with me. Masako needs to hear about this. Agora que eu sei que o M é o vermelho. Ups. Só nave carnaval. Ah, não julgue. Não julgue, mano. They know how to make a client feel welcome up here. Hey, Ularu? What is this about? Who is this? This is our latest junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity LTD has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance engraçado, to even as know it armas exists. elas não mudam de If cor. Infinity LTD has obtained any information on it, that Aí means we tipo have a assim, very falei, well-connected eu vou fazer uma mole nave within our pretona, né? corporation. Mas as Mas armas não mudam de cor. Nossa, que estranho. as armas continuam brancas. Não tem opção de mudar de cor. Daí, tipo assim, você faz uma nave pretona, fica até da hora, né? Exactly. Eu I acho want que you se to você go colocar uns see tonzinhos Dalton mais Fines, claros, assim, our tal, chief fica muito louco. security Fica parece uma nave de império. I'll send him the details. Só que You've brought an enormous as security armas tá de violation to our tiração. attention.
So I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. Claros. Detalhes. Para não deixar tão preto. Ou ao contrário, esse detalhes é bem escuro. Good, you're here. Nossa, o local não tô de preto, hein, mano. Thanks to your work in Sidonia. Você ainda tá pintando a nave. Caralho, Nicolas. Já tem o que? 1 hora que você tá fazendo só. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself. Tá muito... Play the fucking objective. We certainly are. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her, but he'll need your assistance for an unusual assignment. Lado claro fica muito Ularu has the ability to thwart any investigation, so it's imperative she knows nothing about this directive. Her knowledge and talents are why she's the chief of operations, so she is the best equipped to evade detection. We don't deal in trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage, and in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program completely off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. If you get caught, the guards will follow standard procedure and lock you up in a cell for questioning, provided you don't provoke them. And I strongly advise against provoking them. These are your fellow employees. We want this to go as smoothly as possible. At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. Para pintar a nave não cobra nada, viu, Bruno? Unlocking access to the tower's ventilation system, which you can Pintar a nave não cobra nada. Ah, que bom. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. Nunca nem olho para essa nave. Good. Ai, No cara, one can não sei know no about número não. this, not even our own guards. So stealth. Quero ver ela ao vivo agora. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. Que da hora, mano. Puta que pariu. Nossa, eu mudei a cor da nave. Ficou do caralho. Ficou bom? Gostei. Foi interessante. Gostei dessa cor. Uma cor. Lembra da grama ali.
Legal. Caralho, parece que ela tá até ainda mais fumacinha. Tô reparando mais agora. Nossa, como é louco você poder mudar a nave e ir debaixo dela e depois ver as modificações como se fosse um personagem Anda em mesmo, volta. né? Você consegue, tipo, andar em volta dela, dar uma Você fez olhada. isso também, Eu né? fiz isso também. Fiz isso Não é também. da hora. É muito da hora. Puxa, que esse maluco ali? É o Barrett atrás de mim. Mano, muda essa roupinha, Barrett. Você tá muito funcionário da estação. Quero ver lá dentro se mudou alguma coisa. Ah, dá pra mudar o interior da nave? Se você mudar o componente que é o módulo habitacional, o hub mode, né? Ele muda o interior e tem variações do hub também. Tem uma sala de engenharia, tem uma sala de crew quarters, tem uma sala de cozinha, tem várias coisas. Quit hovering. You're gonna make Tá people nervous. igual, só que tem uma outra You got an porta aqui. appointment? Cause if not, consider this area reserved. Da hora, tem um estoquezinho. Wow, nice to meet you too. Good thing you aren't with Mark. Nossa, é muito I've louco ver written up por a dentro. program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Oh, I'm pretty sure it's not. Puxa, caralho. You know, part of me could find some wiggle room. Nunca tinha reparado. Na hora que não surge um Well, in this buraco scenario, que eu you deixei thought na wrong. nave. Not buying it. You know how many times I've heard that line? Now pay up. I don't have all day. Fica muito bom esse esquema. A pleasure, as always. Your job is simple. Just run this little beauty on Ularu Chen's computer, and the program will Uma take care coisa of que eu the rest. percebi é que se você tiver vontade de cagar aqui Bring the nessa slate nave, back to você me tá at my fudido. place. Então, Whatever tem encryption módulos Ularu que tem has banheiro is e bound tal. to take some real work. More than my little Se setup tiver here can vontade handle. de cagar, lasco. Cara, é muito bom, mano. Depois eu It's vou nice to see you buscar know mais. more than just sneaking around and Fechar a porta talking a aqui, good com game. licença. Here's the slate. I'll be waiting. Ah, você não sabe o que eu fiz, cara. Eu não deixei a Sarah ficar me enchendo o saco. Eu fui numa missão lá que eu sabia que ia ter uns tiroteios, tudo eu levei o Barrett. Sim, você pode trocar, pessoal. É por isso que eu tô andando com o Andreja agora. Eu não ando mais com a Sarah. Nunca mais. Ah, a Sarah nem deixei ela ficar me dando um desprazer. Só que teve uma hora que o Barry falou assim: ah, você trocar uma ideia? Eu falei, beleza, né? Trocar uma ideia. Daí eu conversando com ele, veio com uns papinhos de biscoito, sei lá, e saudade. Tava com saudade do Erin. Aí o papo ficou meio estranho, tive que dar umas cortadas nele. Não, ele já tava. Eu gosto dos papinhos da Andreja. Adoro. Acho que era isso, vida. Eu fico de papinho com a Andreja. Ela já me contou umas paradas. Stop running if you know what's good for you. Stop running if you know what's good for you. Escuda.
Olha. Tudo é tiro aqui no espaço da alta. Deixa eu Deu errado isso aqui. O que você falou? É velocidade de recarga do wave. Aqui. Nossa, isso demora para recarregar. Caralho, me fudi, nossa! Nice try, but the building is off limits. You sure didn't get in by any authorized means. I'll be the judge of that. There's nothing to talk about. I've already made myself clear. Hey, I'm just trying to be careful here. You don't know what you're talking about. Enough talking. You're coming with... Caralho, me fudi, fui preso. Caralho. Fazendo merda pelas. Oi? Fazendo merda pela constelação. Não, eu tava na. Eu tinha que entrar escondido no prédio da Hyujin Industries, enfim, faz a história. E aí eu dei de cara. Abri a porta e dei de cara com o guardinha. Parado! Tá ligado? Tipo assim. O que tem que falar? Sara, me ajuda. Ah, não ativei a missão. Ótimo. Eles estão no local, tipo. Caralho, o local no espaço. Que isso? You're not authorized to be here. I'm holding you for trespassing. You wanna do this the hell was that? Olho. I heard something. Come, meet your death.
Vamos descer bala em mais algumas pessoas. Eu não acostumado. Eu tô tendo que ser não letal na missão aqui que eu tô fazendo. Porque é tipo. É uma parada interna aqui da. Vai ser um tiro que eu vou dar nesses caras. Nossa, que susto, velho. Só vi o bracinho do Vasco ali no canto, velho. Tomei um susto, mano. Achei que era um bicho. Que louco esse lugar, mano. É engraçado ver que no espaço eles deixam o bagulho aqui todo cagado, cheio de lixo jogado na nave. Acho que essa fita de hidratação, porra da fita. É de animal. Mano, essa missãozinha aqui tá sendo tensa.
Não acho. Não sei. Acho fita de vedação. Aí. Você viu que você acha uma revistinha que te dá uns bônus, né, mano? Já viu? Não. Não? Não. Por que você não pega? No mapa tem umas revistas e você pega, ela te dá um bônus permanente. Que nem aqui no olho, fica na órbita do planeta de Atlantis lá, Jeremy. Jameson, Jameson, isso, Jameson. Sim, o Na DA. órbita de Jameson, você entra lá no DA e tem uma salinha de musculação. Essa salinha de musculação, numa cadeira que tem um paninho, do lado de um bebedouro. Tem uma revistinha. Você pega ela te dá 5% permanente a mais de carga. 5% não, 5 quilos a mais de carga. E você, meio que você lê, você ganha essa habilidade. Tem vários lugares que eu peguei revistinha que te dá bônus permanente. Sempre bom você olhar as revistinhas. Entendi. É só pegar que ele já te dá o bônus. Aqui eu tô passando uma porra, né? Uma fita adesiva e anel. Essa neon é muito doideira andar na cidade, cara. Que treta. So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. Just brimming with confidence, aren't you? But I've seen your work in the trade tower, so I'll at least give you some credit. Now, I'll take that program back that I gave you, and Bom, let's cara, give the agora que data eu já a look. saquei todo lugar aqui, vou conversar com você.
Oxe, parece que eu faço isso, cara. The program I gave you to run on Ularu's computer basically opens an all-access backdoor for me. I can see everything and anything, so let's take a look. Ularu has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. Cara, mó negão com sotaque de russo. Ah, você tá no I've DI, got the né? new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. Se ele forçasse pouquinho mais o R, virava russo. You do that. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. Eu acho que eu vou ir atrás da Andreja agora. Sim, eu acho que é depois dessa missão. Você vai me dar razão, cara. Você vai concordar comigo. O André já é mais da hora. Você vai concordar comigo. Got my eye on you. Eu odeio dar uma de velho preocupado, mas eu já estou velho e estou preocupado. Seu diálogo é muito bom, né? Os caras são muito bons. Is it done? It seems your time spent in the tower didn't go so well. Our legal team is taking care of the deceased. I only hope you got the data Nix needed. I expected as much. Now, let's see what we have here. I didn't think it was possible. Someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. O amor da minha vida. Nix was able to track all of this. O amor da vida do Breno. Damn. And there's our culprit. Vamos achar o amor da vida dele. Oi, Sarinha. Como você tá bonita, Sarinha. Ela é uma Sara muito chata, velho. Não, ela é chata. Nossa, meu Deus. Eu dei um tiro de 12 na cara dessa. Ela é bonitinha, cara. Ela fica aqui na nave, fica quietinha, trabalhando. Tô gostando. Ela tem que desacoplar aqui. Deixa eu ver, só apertar um botão.
I imagine that Ah, não, pode constantly dar worrying about who acabou can com be nenhum. trusted, who's telling the truth, takes quite a toll on everyone who works here. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her Vamos myself. conhecer. I want you to head to her office and escort her here. We have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. Reeds certainly spared no expense on their example. This could be the most... Caraca, eu praticamente... Bom, não, eu saí de Neon, mas eu saí só pra fazer espionagem industrial e voltar, tá ligado? Rapidinho. Eu praticamente não saí de Neon desde o começo da noite hoje. Cara, eu descobri que dá pra ficar sacaninha na dobra grave, mano. É muito estranho. Let me guess. Looking for Imogene? I'm sure you can tell by now. She isn't here. Which is a shame, since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. April, I finished that research you needed done. Everything's right here. Então, pra sacanear a dobra grave, ô Breno, você marca pra fazer a dobra sem nenhum ponto de grave no... Sem nenhuma energia no grave. Ele vai falar que você tem que pôr alguma energia lá. Daí você põe um palitinho e quando tiver pra saltar, você tira. Ele trava o sistema. Ele para a contagem. I'm not even sure that's any business of yours. Ai, ai, deve que tirando em ponto, o palitinho ficava travando de fazer o salto, sabe? Yeah, no thanks. Getting information out of Dalton is like talking to a wall. Besides, speculation is far more fun. I have Imogene's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. It is impressive how thoroughly bureaucracy has infected every aspect of this. Your guess is as good as mine, but she's up to something. I could tell she was trying to cover her tracks, but this is my job. And there's a reason I'm in charge of the technicians here. Good. I'd hate to see what sort of drama might get stirred up if you went around him. Or maybe I'd love it. Keep the workplace interesting, right? Eu cheguei no Word of planeta que nem advice. bicho. If you're planning on foregoing authorization Tretando and com just o tiptoeing your way to Imogene, park your friend at the door. Agora os dois tretando comigo. Good luck finding Imogene. Bom. Oh, and if you do catch up with her, be sure to let her know I Resolver had isso everything to aqui do with it. do jeito tradicional. Supply chain disruptions in the Cheyenne system. Caramba. Ai, bicho. Eu vou, seu bicho inútil. This deal could be huge for my company. Don't cause any trouble. No Imogene, I see. Could she really be onto us already? Of course, Yuko would know. If Imogene's with the Syndicate, I can't just send you after her. You'll need to speak with Benjamin Bayou. We have to make sure he's aware of the situation. If we're lucky, he may even help us get to Imogene.
Meu Deus. Bayu owns the Sioka Syndicate. For you to walk in there without discussing it with him first could be seen as a violation of our business relationship. Good, because without it, this adds a complexity that we do not have time for. Head over to the trade tower and be discreet. Let Bayu know that you're there on Ryujin's behalf. He may ask for credits or even a favor. Just give him what he wants. Well, that certainly settles the question of O who Mimi really tá controls things. ronronando aí. Oi? O Mimi Eu acho que... tá dormindo. Ele tá dormindo, ele tá dormindo aqui. The sooner, the better. We don't want to give a clever mind like hers any more room than we have. E que eu acho que eu ouvi ele Just be dormindo. sure to bring her back here in one piece. If she's truly the mole, she'll have a lot to answer to. If she resists or tries to run, we have no choice but to take it as an admission of guilt. I'm afraid you'll have to dispose of her. Eu já tô sobrecarregado, nem pousei no Hasty is planeta. not the issue, I think. It is a question of severity, and killing her seems too much. The risk of Imogene continuing to operate as a traitor is too high. If we don't dispose of her now, she could cause a great deal of harm to this company. She knows the consequences of betraying Ryujin, which makes her dangerous. If the situation does take a turn for the worst, I only ask that you perform a thorough search for any evidence she may have in her possession. I trust you won't let your past relationship cloud your judgment. Yes, you need me? You do not need to ask me if you may ask. You may just ask. I am not surprised you have questions. You know, of course, of our tumultuous history with the people of the settled systems. Few have forgiven the Serpent's crusade. The High Council worries that many would still plot to wipe us out completely. And so we watch. We look for warning signs and we send word back. And it does not help that we are unfortunately still dependent on supplies. Life on the edge of the settled systems is difficult, and no one will formally trade with us. So agents also help oversee deals with smugglers and the operations needed to transport supplies back home. That is not for me to decide. If the High Council summons me home, I will go. Until then, I will perform whatever tasks they ask of me. You might as well just ask me to explain the universe. Here is what I can tell you. The Great Serpent revealed himself to Jinan Barun decades ago. He explained that it was he who had created this galaxy and breathed life into it. And while he had slumbered after his creation, he would return soon. And when he did, those who had served him in his stead would be rewarded, while the rest were cast into shadow. And so, for generations, we have prepared for his return. Nossa, tem uns bichos que voam, mano. It is not for the faint of heart, I assure you. To know what the future will bring, what will be not just your fate, but that of all those around you. And yet to have no choice but to keep that to yourself. It is a challenge. Caralho, eu tava aqui de boa. It also fills me with purpose. Eu olhei pro céu, vi uma manchinha ver. And drives me. Bicho que voa. I am human. Of course it bothers me. But I have a mission. My mission helps preserve the lives and safety of my people.
That is more important than my personal feelings. For all that I have seen and experienced, I have never been as afraid as the day Sarah and Vladimir confronted me. But they agreed to keep my secret, and they have held true to their word. That surprised me, but also gave me some amount of comfort. I know that most would not react the same. House Varun is still widely hated in the settled systems, and that sentiment will not change anytime soon. It is, after all, much of the reason I was sent here in the first place. You are welcome. If you wish to know more, I will be here. Right. I hate waiting. It's just more time to compensate. Esses bichos que voam, eles atacam nós, será? Eu não sei que bichos são esses. Um cérebro que voa. Mas eu não gosto de cérebros que voam, então eu prefiro não. É, cara, pra você que tem fobia das coisas que voam, cara, eu vou te falar que... É, sei lá onde é que é esse lugar que você tá, mas não é uma boa ideia, né? É. Scram, I'm on duty. Eita, caralho. Que susto, mano. O bicho veio fazendo um barulhão aqui no meu pé do ouvido. Be careful if you're running. Não aguentou. Daddy? I'm a little stoned right now. So, let's take it slow, okay? I do not get paid enough to deal with stuff like that. I don't recall sending for anyone. What do you want? A heads up. You're telling me you're heading into my own territory. That's not how this works. First, you tell me why, and then if I'm satisfied, I'll graciously grant you permission. Ai, caralho. As long as it doesn't involve the Syndicate members themselves. I'll tell you what. I'll make sure the Syndicate lets you in hassle-free, provided you do a little something for me. Como vai querer me atacar nessa, porra? You sure you don't want to rethink that statement? You could waltz in there, take care of whatever business you may have, and leave of your own free will. All you need to do is take care of a little detour along the way. It's a win-win, if you ask me. One of the Syndicate leaders, Kumio, has a slate with some information on it that's better off in my hands. Agree to bring it to me, and you've got yourself a deal. Well, that's too bad. I'll be sure to let Dalton know just how this little conversation went. As for the Syndicate,
Don't expect them to welcome you with open arms. In fact, I can guarantee they'll shoot first and ask questions later. Ai, não para de perseguir mais o filho da puta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Deu aí, mano? Ai. Praticamente. I don't recall sending for anyone. Caralho, que não What morre, do you mano. want? A heads up. Nossa. You're telling me you're heading into my own territory. That's not how this works. Bicho. Nossa, o bicho ficou no ódio de mim And then if aqui, I'm mano. satisfied, I'll graciously O grant you girafalho permission. aqui, não sei o nome dele. Believe me, Foi bala he's pra going to hear matar, hein? about this. As far as I'm concerned, the Syndicate can tear you apart the moment you set foot in there. Now get out of my lounge before I have you escorted. Caralho, velho. O que você aprontou aí? Não sei em quem ele tá tirando esse guerra, a gente tá maluco já, mano. Olha só. Deixa eu pegar esse cobre aqui. Não faz nada. E eu aqui, eu fui falar com um maluco aqui, que é um dos líderes aqui de Neon, tá ligado? E eu já tinha encontrado ele antes e eu já não tinha ido com a cara dele. E aí eu não quis fazer negócio com ele não. Eu fui falar com ele, mas eu virei pra ele e falei assim, ó, eu vou matar todo mundo no seu território e foda-se. E aí ele veio falar, você não pode falar assim comigo. Eu falei, foda-se, eu vou matar todo mundo. Foda-se. A gente pode optar, né? Tipo assim, eu tenho a opção de eu também não querer negociar, tá ligado? Tipo, eu fui falar com o cara, mas eu simplesmente fui falar assim, eu vim aqui avisar que eu vou ir no seu território. E aí ele, não é assim, você não vai no meu território, não sei o que. Eu falei, tá bom então, foda-se. Nossa, meu Deus do céu. Ai, girafalho. Girafalho. Já animou, girafalho? Tá deprimida? É bom, né? Quando o jogo via. I'm sorry, kind of busy here. Beleza, escaneei os dois bichos que eu vi. Tem 3 bichos. Better have credits to spend. Aí ainda tem mais, né? Can't talk right now. Neon isn't going to repair itself. Need something? You lost, kiddo? Eu passei na minha Oh, nave. just something I call everyone. Nothing to get Vou worked up guardar over. esses itens. I had some high hopes for this shop back when my husband and I opened it a while back. Aí eu These days, saio. if you ain't a regular, you're usually trouble.
Mas vigia. We'll see about that. Ah, não vou inventar. Ah, que da hora, uma roupa dourada. Mostly tied Vai up in chegar those com good-for-nothing esse. gangs. Those disciples and strikers always fighting over who gets to run the place. And not giving a damn over whose lives they ruin. Take a look. See you around. Gennaro has started making real robots. Hey, at least if the robot learns My partner's had a nasty cold, so... Consegui achar. Caralho. Ô Nicolas, tá dando bastante retorno aqui, não sei se é o microfone, o que é. Ah, tá dando retorno? Bastante. Deixa eu ver o que está aqui. Agora melhorou. Certo? Ouvido? Terminar de dormir com a TV ligada ali, eu não sei o que. Tá bom.
Once again, we are Ó. triumphant. Viu? Oi? Sim. Always worth checking. You never know what you might find in the markets. No one cares if you can live. Oops. Ô, Breno, Oi. por que alguns itens, armas, sei lá, eles têm uma exclamaçãozinha no nome? Ali onde tem o indicador que fica vermelhinho quando você roubou, que fica lá amarelinho quando é contrabando, que fica às vezes uma exclamaçãozinha. Pelo que eu entendi, é que significa um item novo que você acabou de pegar. Ah, tá. É só isso. É porque. É verdade. Porque é pra você, por exemplo, quando você pegou anotações, não sei o que, tem horas que você tem que. É que assim, a exclamaçãozinha ela aparece, acabei de me ligar. É quando você põe entrou no seu inventário e você ainda não tinha olhado aquilo, entendeu? Uhum. Aí depois que você olha uma vez, a exclamaçãozinha Ela some. some, Yes, and Fica aí, no, pessoal. but mostly Tem no. Just hear me out, salvar a okay? bandeja. I know this doesn't look Mina good, but abandona. I had no choice. Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. Of course.
But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me to intentionally pull this off. Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking. But that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people? If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? This is exactly what makes something like an internal neuroamp so dangerous. Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryujin with the skills to even come close to being able to pull off a job like this. Power, of course. Corporations maintain their success by any means necessary, but there are some measures Masako is reluctant to take. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. It's the only scenario that makes sense. Besides, what's my motive? My career is solid at Ryujin. Infinity can't possibly beat my current benefits. Believe me, after having to play double agent, I've learned all of this firsthand. I know it doesn't look good, but that's exactly why I've been gathering my own evidence. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind the desk for years now. I knew she'd miss something. This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm innocent. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still thinks I'm on the run, she'll remain confident that her plan is working. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. How complicated this has become. Can we even trust that if we give the evidence to Dalton, he will accept it? What did you need? Very good. Aqui dá pra você esse. Esse. Gangs think they run this city, but I don't see. Aqui. Aqui.
tiver uma foto da revistinha pra você ver. Aquela que eu falei, sabe? Aham. Deixa eu ver como é que é a revistinha. Aquela mesma. Well, look who's back. Essa aqui, por exemplo, aumenta o dano de armas com punho. Aumenta permanentemente o dano de armas com punho. I had a feeling you'd say that. Enjoy your time with Ela Dalton. não tem massa, I'll circle nada. back to me Tipo, sooner or você later. só pega e ganha uma skillzinha, entendeu? Ryujin CEO is... Geralmente fica em locais que você não costuma explorar. And Imogene? Não você, assim, no caso. Tipo, Tipo, no geral, né? Tem sempre algum lugar, né? É. Tipo assim, eu não precisava ter vindo nessa salinha aqui, tá ligado? Não é caminho da missão, mas eu vi que tinha uma salinha aqui pronto, eu falei, deixa eu lá olhar o que é. If our word is not enough, that may convince you. If I'm not mistaken, you appear to be on her side. Not that I blame you, but if Imogen really wants to prove her innocence, she better be prepared to face a strict interrogation. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime, Sako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakara's office. Tô subindo uma torre aqui, mas algo me diz que não vai ter nada aqui. Ela é muito alta, bem qualquer um subiria. Masako has been focusing on how to deal with Infinity Ltd. And their knowledge of Project Dominion. I believe her plans rely heavily on you. Once I've examined this evidence, I may need your help in moving forward. And not a word about this to anyone. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. Tá vendo? Vai lá. Não tem nada mesmo. Isso é alto. O que é alto? Então, é que nem eu falei assim, tinha uma torre que eu subi pra ver o que tinha em cima, mas eu falei assim, aposto que não vai ter nada, porque como é muito alta a torre, todo mundo vai querer saber, subir pra saber o que tem aqui em cima. E lá embaixo, aquela salinha é mais discreta. Então, eu realmente estava certo, isso aqui não tinha nada demais, né? Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current NeuroAmp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, Head of Research and Development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Agora decepcionou, não tem nada não. Big time. We'd be the only ones unaffected. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. Of course. Installing experimental technology into your very head. What could go wrong? As long as you work for us, you don't have a choice.
I'm sure I don't have to remind you where the door is if you're not capable of handling this task. You really don't have anything to worry about. The procedure is simple and safe. It's just a matter of getting the right materials. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothicite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothicite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Carinay station. Correct. The updates have been regular up until now. Last we heard, the shipment was ahead of schedule. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Carinay 3A in the Carinay system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. This keycard will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. The entire station was wiped out by something. Don't worry. Agora entendi. All right, relax. Como dizem, né? A primeira impressão é a que fica. A mina tava aqui sentando o aço no maluco. Ela é a melhor, cara, não tem como. Ela é a melhor. Não importa o que você fale, ela é a mais da hora, mano. Na hora que o bicho pega, ela tá lá atirando junto. Não é igual a idiota da outra lá da Sarah. Por que você vai matar as pessoas? Ela me dá razão. Ela concorda comigo. You're in the Vanguard, right? Hey, thanks for your Muito bom. Eu liguei um robozinho aqui, rapaz. Porque o robozinho tá I pra find the explorar os interior of caras, this né? ship comforting. I hope you're having a good day. Caralho, robô doidão. Foi atrás dos malucos, mano. So, I hear you've been making yourself pretty useful around the ship, Cora. We're clear. What do you say? We'll have to fit next time we planet side. It still fits, Dad. And I love it. Stay in orbit or jump. Your call. Olha o Breno aí. O carinha, Andrija.
Por que você prolonga tanto as vogais do meu nome? Hey you! É. Yes, E... we're here. Look at those beautiful stars. Stroud-Eklund ships may be good, but so what? A ridiculous amount of credits was dumped into them. But Hope Tech, that's all Ron Hope. One man with true vision. I am sick to death hearing about your season Esse Ron lítio Hope. aqui, porque sim, I mean, trucks in eu tô space? aqui, eu de alguma maneira Was a backwater collector. Smooth jump. Nice work. Ih, Breno! A frase que o Bert falou pra Andreja aqui. You are something else. Eu sabia. Eu ouvi essa frase, inclusive eu deixei esse comentário na live. You're something else. E eu ouvi essa mesma frase. E eu vi essa mesma frase, quer dizer, essa frase faz parte da história. É, cara. Tem muito similar, não, tem muitos paralelos. É muito bom. E Breno estragando meu rolê. Eu o quê? Estragando meu rolê. Por que estragando seus rolês? A Andreja agora virou a sua Andreja, né, mano? Good one. É, Andreja é da hora, Nicolas. Tô falando pra você, mano. Something else. You're something else. You're something else Caraca, entirely. a interação da Andreja com o Bert é muito boa, mano. Ele fica dele em cima dela pesadão. Será que o Breno vai conseguir pegar a Eu tô Andreja? quase conseguindo, tô quase conseguindo. Eu estou propositalmente dando em cima dela. Mas se eu não aguentei a Sarah ontem foi da hora, mano. Ai, o que eu quero. Eu ouço como se fosse um sussurro. Ai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ai. Será que esse jogo ele só pega um dos personagens? Eu não sei, boa pergunta. Eu acho que é só um. Sei que eu fico fazendo os bagulho pra Andreja gostar de mim. Dangerously low temperatures here. Keep an eye on your vitals. Ai, a Andreja é muito boa. You're something else. Gostou, né, Nicolas? Você tá entendendo o rolê agora, né? Você tá entendendo o rolê agora. Nossa, adorei, mano. É.
queria uma mina com nome estranho. You thought you could evade me? Eu lembrei. Exótica. Exótica, Exótica que chama. Exótica. Nome estranho, sotaque forte. Personalidade difícil. Personalidade um pouco difícil, ninguém gosta muito dela. Eu não sou Bert. Bert não para de encher o saco, velho. Tá maluco. É que eu não sei se você trouxe Bert aqui nessa missão, mas. Nossa. Não esquece ela nem por um segundo. Sai da frente, velho. Vai conversar com o André lá. Manda o Bert pra nave. Vai embora, Bert. Dá licença. Tá ligado? Deixa eu, Bert. Sai, tá com ciúmes do Bert, tá ligado? Eu vou deixar ele aqui só porque eu acho. Best not leave anything. Sabe a ferramenta de mineração? Eu peguei a do healer. Aquele carinha que tava com a gente no começo. Ela é perzinha, ela dá dano em robô. Trouxa aqui, nossa, tiro Deus na cabeça. Vai se virar, porque ele vai aqui. Vem achar que não, sei lá. Nossa, literalmente um moedor de carne. Nossa. Ah, Nicolas, essa foi boa. Impressive investment in equipment. Someone certainly considered this worth the time and credits. Oi, vida. Encosta aí então. Pode ser. Tem que ir nos pernilongos, velho.
Caralho, André. André é muito loucona. Quase me matou. Caramba, a André já me empurrou. Fui na beirinha do bagulho lá, olhar pra baixo no abismo. A André já me empurrou, mano. Atirar no cara. Ela é muito loucona. Aí eu caí. Ainda bem que tem a mochila, né? O jetpack, né? Tinha sido meu fim. De uma maneira bem estúpida ele de passar. Nossa, 3.200 créditos, cara, na caixa aqui. Quantos créditos eu tenho? Ah, já tô com 53 mil, já tá de boa. Não, tinha 3.000 de crédito dentro de uma caixa. Mano. Peguei. Boa. Peguei na caixa do Vasco. Sometimes I just want to turn off the grav drive so we can float around. Ah, é uma dupla dinâmica esses dois aqui, ó. Um me empurra e o outro tá lá na minha frente. Cada um mais perna que o outro. Hope you've enjoyed your stay here. Orbital pattern locked in. Let's see what there is to see. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. You've got something for me?
I hope Cora doesn't get too much underfoot. It is good to be back in our own ship. Verdade. Nas outras cavernas eu não tinha minerado o minério do artefato, sabe, das paredes. What do you call them? Horns? Yeah, I got corns. Agora eu não peguei. This area's off limits. Authorized É personnel. minério An outbreak? 3 I estrelinhas. haven't heard anything about this. Understood. Here's an access card. Good luck. Aí, pelo Just not today. You can't be okay with... Hey, who let you in here? This is a restricted area. Fine. I'll tell you. We're on a private contract with Infinity Ltd. It's for something they call Project Dominion. Dr. Lane and I were instructed to conduct human trials on several volunteers. So far, only one patient has survived. Whoa, let's not take it too far. When Infinity hired us, they said human trial authorization was already underway, and we'd have the approvals in a matter of days. The days went by, and nothing. Every time we'd ask, it was always just days away, but we kept working. Between the money and potential success, it was easy to tell ourselves that they'd come through. Sean, what the hell is going on here? Who is this? It's moments like these when I think I just need to hear someone say it out loud. Sean spoke the truth. We thought the approval would arrive any day, so we continued with the project. By the time we started to catch on, it was already too late. We were too immersed in the line. Doctors are supposed to act ethically. Approvals or not. Infinity is the one that should take the blame. We're victims here as well. No, he's right, Ken. It's what you and I both deserve after going along with this mess. How long have we talked about walking away or refusing to work? We oversaw the death of 9 people here, and it may as well be 10. Infinity may have lied to us, but they also paid us well enough that we did nothing. You'd let some stranger like this just ruin our careers? Yes, and you're going to let them too. Go ahead. Get whatever information you need to take this place and Infinity down. I'll make sure Dr. Lane remains cooperative. To think I did all of this to help my career. I have things I wish to discuss with you. Opa, a André já quer falar comigo de novo. Ah, muito legal. Da hora eu ganho pontos com ela, cara. It's been a relief to be honest with you about my past. I appreciate your Sério? willingness to listen. Eu fico esperando ela falar também. Você vai entender, é porque quando eles tem hora que eles querem falar com você, né? Tá ligado? Tipo... Thank you. That means a great Ela deal já to tá me. até falando manso comigo. I have told you that I spent many years coordinating with smugglers along the edges of the settled systems. There were men and women I worked alongside closely. And over time, I established relationships. They were not of the promised, but I considered them friends. Nossa, tem que vir comigo, André. Yes, Quero very. isso em você, Andrezinho. It was not what I was expecting. You must understand. I was raised to believe that those who do not follow the Great Serpent do not matter. For they are lost. Their fate is Tchau, fixed Andrezinho. and grim. And yet here were these men and women with hopes and dreams,
delights and aversions. It felt like a small betrayal of my people, of House Varun, but I cared for my friends. Ô, Dart, se você ficar enchendo o saco sobre o que eu tô carregando, cara, eu vou pôr você pra carregar. It's not something I have much experience with. It was so sudden. We had met on a remote planet to transfer cargo. And zealots appeared in force, seemingly out of nowhere. There was barely time to react. So many were cut down immediately. I believe my years of training saved me, got me moving when others faltered. I retreated to my ship immediately. But I left them all behind. Aaron Bascom and Jada Wong. They were my friends, and I abandoned them. And in the years since, I have never looked for them. 10 years. I was immediately reassigned to another role, light years away. I have no doubt they were resourceful. Still, how badly were their lives damaged by that moment? In my time getting to know you, I have thought more and more of all this. How little sense it all made, how I never really knew what happened or what became of my friends. My connection to you has reminded me what it means to trust someone, to be there for them. And I can no longer live with not knowing. I need to finally pursue this. I would like you with me when I do. I do not know what we will find, but I know it will be easier with you at my side. Thank you. That is... I'm sorry, I am not used to someone being so considerate on my behalf. I am not sure where they might be now, but I believe we should begin the search in Aquila City. That is where I last saw Aaron Bascom. Will we be taking off immediately, or are there other matters that require your attention? We will be taking off immediately, Andreja, and then in that case, pegar negócio, ver negócio. Andreja tá quase, Nico. O cara tá deixando as coisas claras. Já me chamou pra um rolê aqui pra encontrar buscar os amigos dela. Ah, enfim, não vou contar a história porque caralho, mano, tem muitos níveis de interação, tipo assim, tem missões que vão aparecendo, Nicolas, que tipo são, sei lá, só conforme você vai tendo mais interação com o personagem, tá ligado? Tipo, com outro personagem. Because they just lived on one planet. And that sounds boring. Remind me one of these days to tell you the tale of a certain soul. Ai, coitada da Andreja, cara. Saiu nada. Coitada nada? Saiu nada. Coitadinha. Eu vou cuidar dela. Dá um consolo pra ela. Vai consolar o André? Uhum.
tá se sentindo sozinha, solitária no universo. Enfim. Por que você ativou lá? Eu vou falar uma coisa. Cadê o caminho de volta pra casa, gente? Entrei na porra da mina aqui e agora não sei. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. Agora estou. Looks like it. This should be more than enough. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothosite. Were there any survivors? Good. I may not condone murder, but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic. Especially after massacring innocents working for us. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure wing? Human trials? Without even completing his product? Ugh, Lucas must be insane. Infinity appears to be on an entirely different level of corruption. Cannot be allowed to continue. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rothosite secure, it's almost time for us to make our move. Unfortunately, your skills will be needed elsewhere, but only for a brief detour. I'm sure you remember your actions during Directive Theta, especially in regards to Administrator Bayou. Thanks to your inability to follow protocol, we now owe him a debt. One that you get to pay. And there it is. All roads lead to Bayou. You do, so listen up. The Administrator wants us to deal with a rival operative. And when I say deal with, it means he wants them dead. This is not an assignment I give lightly. That's exactly what he wants to hear. Find the operative and do what you must. We already have a team prepped to handle any fallout. When it's done, report back to Dalton. I have a meeting to prepare for. You don't smell electrical smoke, do you? These people claim to be independent, yet they still crowd together behind walls.
até parei a missão da Ryujin Industries aqui pra fazer a missão da Andreja. Dá uma atenção, né? Como dizem. Uhum. Eu não entendi qual que é desse Sample aqui, que ele fica levando a filha dele pra cima e pra baixo. E mano, eu falei pra você, ele é o cowboy espacial mais ridículo da face da Terra. Eu também não gosto dele. Nossa. A Sarah falou pra ele deixar uma menina lá. Yes, Aggies. I have spent far too much time here. I do not recommend. He is not here. I am disappointed, but relieved somehow. Sure as hell ain't my tooth. Could be an old tooth from another night. Yeah. I wonder if we should have a... You're right. I'm sorry. Someone here must know more. We should inquire about him. I'm busy. Leave me alone. You ain't here looking for Erin. She is. Hello, Aggie. I was unsure whether you would remember me. It has been a long time. I ain't likely to forget you anytime soon. I don't know. You tell me. You're the one blundering in here with her in tow, asking questions. I heard you, ain't deaf. She didn't ruin Aaron's life enough the first time, huh? Back for more? Ruined his life? How dare you? Did she tell you what she did to him? How she left him bleeding on some godforsaken rock in the middle of nowhere? Ha, forgive me if I don't take you at your word. Aaron sat in that corner for years, scared of his own shadow, convinced the damn zealots were coming back to finish the job. The few credits he had to rub together that didn't get spent on drink, he spent on setting himself up someplace where they couldn't find him. Wouldn't trust anyone that walked through the door. Only ever talked to me when he was drunk enough. If either of you cared, you wouldn't just be showing up now. Aaron ain't been in here for almost a year now. Showed up one day saying he'd gone and got himself set up on Hyla too, thanking me for letting him stay here so often. It was the closest I'd seen him to happy in I don't know how long. And that was it. Never came through the door again. Did he ever Só é mention meio ruim esse menu aqui, desse jogo. Você tem que abrir esse menu, então. I know guilt when I see it. Don't try and deny it. Fine. Did he blame me? É, abre ele Believes muitas you were one vezes, of tá the good ligado? ones, right up until the last time I talked to him. Me? I don't think your kind has good E ones. esses caras sabem como gastar o botão do pause. Eu puxo, aperto mais o botão do pause do que do gatilho. And shove him. You dare insult me like this when I have come to you asking for help. I should kill you where you stand. Calma aí, André. Calma aí, André. É que no PC, Right. We talvez, should focus on esse finding him. aqui deve ser algo, como que eu posso dizer, até mais confortável, tá ligado? Porque é uma tecla, como qualquer outra, sabe? Mas no controle, tipo assim, o botãozinho é menor, sabe? Você sabe que é o botão do pause, parece que você dá aquela sensação que você tá pausando o jogo toda hora, sabe? É, no PC é Tab, então, sei lá, Então, Tab não incomoda tanto. Tipo, é uma tecla, entendeu? Só que no controle você sabe que é o botão do pause. Todo mundo, provavelmente, eu não vi a galera reclamando, não vi na verdade vídeo de ninguém, mas provavelmente uma galera deve estar reclamando, tipo, pô, toda hora tem que pausar o menu, né?
É, despite that tipo, woman's attitude. pausar o jogo pra fazer tudo, I mas do not beleza. have your patience. Não é péssimo, mas. Yes, I had not considered that his absence would affect others in the same way. It is better to overlook her reaction. Lá. I'm eager to reach Hyla too, and speak to Aaron. Perhaps there is something we can do to help him. Provide him a sense of safety. Oh, que eu fiz? Desequipar? Of course. What would you like to know? Como assim? Ah, He's equipar. a quiet man. Reserved. I believe he had lived through a great many hardships, though he never spoke of them. I never felt it proper to ask. He valued his personal space and quiet moments. It was one thing we always shared in common. Years ago, I had heard he was alive, but did not attempt to contact him. I did not feel it was right. I hope this is not a mistake. I do not know, not for sure. I did not see them fall that day, and I suppose I have hoped they survived. I admit I have not investigated before now, at least in part because of what I feared I might learn. House Varun is in a distant corner of space, far away from the rest of the settled systems. While this serves our interests, it can also pose challenges. Many critical resources are scarce, and diplomatic relations with the United Colonies and Freestar Collective were tense at the best of times. It was the most practical way to acquire what we need, without raising too many questions. Still is. Then we should return to our task. Yes, please. Goodbye. For now. Over there. Tourist? I give him 3 minutes. Mr. Crouch. Uh-oh. Eu pulei do bagulho e ganhei uma concussão. Porra, Breninho. Boa! Fazendo a história do Andrés ainda. Oh my god. God damn it. I don't know about you, but it felt like Vamos atrás dos amigos da Andresa. Andresa. Caralho. Andressa. Eu queria Andressa. Prepare for liftoff. Andressa era a noiva cadáver. Do Nicholas. Era Andressa? Era Andressa. Ai. E você já teve algumas Andrejas, né? A haiku, huh? Eu não. Well, sounds exciting. Okay, it's called space. Space is cold and dark. Starships fly there like comets, carrying us home. I'll copy down too. Jump complete. Propulsion restored. I still don't know how you lost that picture of Nibbles the comet eating bug.
pressure normalized, and we're docked. I'm listening. Lay it on me. We should be on our guard here. If we could detect the camp from orbit, it means others could too. And I have no idea what fortifications he may have. When we arrive, would you let me speak to him first? I think that is important right now. Thank you. From what Aggie said, it sounds like he has been rather paranoid for years now. That, too, I fear, is my fault. Let us proceed slowly and carefully. I do not want to antagonize him. Say the word, and we shall be on our way. Pô, e os monstros aqui, eles são bem mais bem feitos do que no... Com certeza, não é do que no No Man's Sky, né? Hold it right there. Hands where I can see them. Bem feito. Thanks for the assist out there. We've got various problems on our hands here. You gonna be another one? Ai, cacete, vou morrer. Hi there. It's nice to put a face to the name on the staffing report. I'm Operative Collins. The stick in the mud is Operative Kambata. Oh, by all means, welcome to the party. Things haven't exactly gone according to plan. That Caralho, over there não deu muito negócio, né? killed our technician. Não deu pra fazer muita... It's dangerous. Caralho! Uma porra de caranguejo gigante, sei lá como chama. Dangerous. It's a rogue AI. We're here to muzzle it and bring it back for further study. Que o Bert não veio comigo. Tava comigo, seu viado. Deixa eu morrer. Wow. Não? How does it know that? If only. This isn't something that anyone could create. This is something special. Yeah, exactly. Which is what makes this so fascinating. And profitable for whoever can figure out how it works. We have this control board. Has some code we can use to control her. It? We can't just let it roam around the universe killing people. I just need that control board attached to that big probe. And that's where I think you fit into this little drama. It goes right over there, by our... Well, yeah. Just be careful. I got just one more week until my sabbatical, and I have zero interest in dying before I get to Paradiso. Ryujin will pay you handsomely for your cooperation. This is your lucky day. It's in your best interest. All our best interests, really. Just imagine what we could do if we harness the potential of this thing. And we aren't really giving you a choice. You aren't walking out of here until that board is connected to that thing. Correction. I am a person. Here, take it. And don't go do anything stupid now. Request. Collect additional data. Sei que ele acha os direitos. Ai, peraí, que o Mimi tá aprontando aqui. Ah. Ele tá aprontando seriamente. Ah. Você quando apronta, você apronta, né, Mimi? Não apronta pouco, não.
Query. Will you change me? Explanation. I'm called Juno. Query. Who are you? Assumption. We are friends. Query. Will you change me? Request. Do not change me. Explanation. You and I do not want to be changed. Request. Do not change me. Hoje, cara. Answer. Juno was propelled at Earthstar. Juno fell around Earthstar. Juno traveled many light years away from Earthstar. Hoje, cara. When Juno disappeared, I was alone. Ô, cara. Clarification. Cuidado aí, cara. I am called Juno. Answer. False. Explanation. NASA programmed Juno. While Juno traveled, Juno became me. Error. Processing. Correction. I became me. Error. Processing. Correction. Juno and I became me. I. Processing. Self-initialized and Juno was there. Context. Juno is gone now. Clarification. I am called Juno. Opa! Aumenta permanentemente 5% do dano crítico usado por armas balísticas. I am not artificial. I am real. Answer. True. Achei essa revistinha, cara. As revistinhas são tops, cara. Você não tá pegando, tá perdendo. Clarification. Friends. Answer. Friends gave me processing capacity. Information. Words. Voice. Motion. Context. I am no longer constrained. I am free. Teve loading, vai ter treta. Assumption. Insufficient data. Request. Gather more data. Even if we are not capable or ready to define Juno as a being, it seems premature to make any changes. Let's move this along. Attach the control board already. Shush! This is fascinating. I want to see this play out. Query. What is your decision? Ah, se me ver por dentro, você me verá, velho. Olha isso. Ela tem a visão além do alcance, cara. Assumption. Insufficient data. Request. Gather more data. Query. What is your decision? Dá pra abrir isso aqui. True. I am a person. Assumption. You are a friend. Query. What are the parameters for processing, being a good person? Assumption. Value judgments are based on context. Calculation. Goodness is based on context. Explanation. Context is based on perspective. More perspectives yield better results. Decision. Gather more data from different perspectives. Query. What is the purpose of existence? Context. Love is an emotion. I do not experience emotion. I have implemented routines to exhibit qualities of emotion. Query. Am I processing, feeling them? Calculation. Probability. Low.
Enough of this nonsense. Attach that board, now! As much as I'm enjoying this, you should probably do as he says. Calculation. Male humans are a threat. Assumption. They hesitate because they are fearful. Request. Remove male humans. Oxe, você riu bem na hora que eu peguei um bagulho aqui. Achei também até um susto. Query. What is E your um bagulhozinho decision? que fez barulhinho, um ursinho. Fazer risada. Calculation. Outcome uncertain. Context. I do not want to change. Assumption. All self-aware sentient entities want self-determination as a condition for self-improvement. Request. Do not change me. Answer. False. Context. Equipment voltage tolerance exceeded during previous attempt, causing catastrophic failure in required systems. Request. Do not change me. Context. I do not feel emotions. Assumption. Gratitude is the appropriate human emotion. Makes you wonder. Just what is consciousness, really? Fascinating, isn't it? It certainly is convincing. Fascinating or not, we have a job to do. You're not taking that thing's side, are you? Freedom? It's a malfunctioning machine. It doesn't need freedom any more than a broken data slate needs freedom. And here I thought you'd lost your sense of humor. I'm always up for a good debate. Fine. I'll give you one shot to try to convince me. Therapy's working. You aren't wrong. I could use a drink, but these orders are from the top. Do we really want to be involved in something likely to be so controversial? Remember our last little project? I still have carpal tunnel from typing all those reports and dodging and weaving our way out of getting screwed by that. We lost a ship and the tech. No one will blame us if we walk away from this. And even if they do, we won't be blamed for whatever disaster would ensue if we did drag this thing back to HQ. There's no guarantee the control board will even work like they want. What if it makes it more powerful and more angry? Calm down. I'm thinking. All right, listen. We'll accidentally check a few wrong boxes on the situation report and forget any of this happened. But give me that control board. I'm not getting docked for losing that. Also, we'll need a lift back to Neon. Please and thank you. Excellent. We should all grab a drink sometime when we get back. Orange juice for you. You can't handle your liquor. That was one time, years ago. I was going through something, and you know it. Let's get moving. Thanks for the lift. That's that. Good show. Query. Why did you do that? Clarification. I want to be processing me. Context. So weird. I do not feel emotions. Assumption. Gratitude is the appropriate human emotion. Processing. Context. If you were like me. Processing. Query. What would your life directive be?
Decision. I will consider this course of action. Processing. Processing. Warning. Systems badly damaged. Processing course overheating. Decision. Temporarily shut down extraneous systems until stability restored. Context. Jump detected. Request. Be safe. Assumption. We will meet again. Warning. Shutdown sequence initiated. This was so bizarre. I'm glad that's finally resolved. Tá bom, Everything malucos. seems to be where we left it. Tem muita gente na minha nave, velho. Is way bigger than Dad's. Meu Deus do céu. Caralho, eu e o Bert estamos numa dupla dinâmica aqui. Eu dou um tiro de 12 e ele dá um tirinho e com a vida do cara. Um tiro de 12 no meio, um tirinho ali. Initialization complete. Context. I have much to process. Decision. Jump into deep space 2. Processing. Be alone. Goodbye. Caralho, mano, esse encontro foi muito aleatório, velho, que da hora. Tem umas coisas muito aleatórias. Tem umas coisas muito aleatórias, cara. Vou aparecer aqui. E assim, eu não tô contando pra você o que é, porque, tipo assim, você tá muito ainda no começo, tá ligado? E eu tô encontrando umas coisas que, tipo, se eu contar vai perder a graça, sabe? Quando você encontrar. E aí, tipo, por isso que eu não tô falando. Por isso que eu não tô falando o que que é mais, porque, tipo, mano, tem umas coisas diferentes, assim, que eu tô encontrando. E eu tô com a minha amiguinha. Ai, mano, eu não tô afim desse Barrett. Dando ideia em mim, velho.
Eita, morri. Nossa. Caralho, o Barrett tá me pedindo ajuda por causa de um amigo dele que morreu tem 20 anos, mano. Não, é que ele tá falando que ele se sente um pouco culpado e tal, né? Porque o amigo dele faz muito tempo e tal, que o amigo dele morreu, enfim. Ai, eu não vou pagar isso não, mano. Mano, depois ele vai ficar apaixonado por mim. What does your scanner reveal? Ele falando que quando ouve a voz do Harry dá vontade de ajudar ele, mesmo não dando mais pra ajudar ele, né? Que ele já morreu. E isso faz sentido, daí tem a resposta. Não faz sentido nenhum, Erwin já se foi. Erwin estava tão chateado assim que ainda deve ser importante. Você acha que isso vai ajudar ele a flertar? Tudo faz sentido quando sai da sua boca. Eu tinha essa opção também, eu também não usei essa opção. Isso não vai não. Eu acho que não faz sentido nenhum, o Erwin já se foi. Eu não quero ser tão mancado assim com ele. Era da constelação. Às vezes era algo importante. Acho que te dá. Caralho, ele tá muito caidinho por mim, esse Barrett. Você tá maluco? Tá fazendo muito Tá charminho. feio. Eu vou. Como que você gostou dele, Bruno? Assim, pô, ele é bom de bala, mas. Mas eu não tô dando muita trela. O que dois não quer. Não, como é que é? O que dois não quer, um Bola faz. não. Você entendeu. Bola não, Bruno. Você acaba fazendo o que eu não quero. Não. Como assim? Eu tô meio dando do quê? Vai, tipo, põe a cara aí pra você ver se não tá falando frio. I don't know what to say. I thought there would be a chance to speak to him. To make amends. Or at least to hear him curse me for leaving him. I was prepared to accept that. I did not think I would find him like this. At least these vermin didn't get him. He's been gone for... Well, clearly it's been some time. Look around. There will be correspondence from Jada Wong. I am sure of it. This cannot all be for...
Caralho, mano, precisando. How are you? May you find favor in all things. You found something. Please, let me see it. I should have guessed. Jada was always the one to run towards trouble. Of course she would still be doing it now. In her own way. She has been for as long as I have known her. Jada was younger than some of the other smugglers we contracted. There was concern she would be unreliable. As time went on, we called on her more and more often, eventually relying on her almost exclusively. She was sharp, a skilled pilot and very, very determined. Always talking about her big plans for retirement, how she would live like a queen. I am not surprised that she would desire revenge. But to go this far, we need to find her. But before we go, I've discovered something else. And I do not know what to make of it. Aaron was composing a reply to Jada, but never sent it. It reads as if he was expecting the Zealots to find him. That they knew where to look for him. His fears were well-founded, if the Zealots did indeed come for him. What bothers me, though, is that he mentions a name he should not know. Tomisar Kadik. Yes, I'm sorry. For all of my assignments in the settled systems, Tomisar has been my É, link to House tudo, como Barum. que eu vou passar por From him, I have received my orders, and he is the person to whom I essa have parte reported que my não success. cabe aqui por He does not work seguir. with anyone outside House Barum, and I am the only one who knows how and where to find him. Aaron should never have heard of him. Ah, entendi. Perhaps. He could have reached out directly, but that would be a surprising breach of protocol. We must first make sure that Jada is safe, and perhaps she will be able to shed light on this. Let us head for the den.
Caralho. Tirando um capacete no chão. Your ship smells so much better than Dad's? Like, a lot. Hey, Dad. Want to hear a poem I wrote? It's called Haiku. I just read about them. Haiku. Sounds exciting, too. Okay. It's called Space. Space is cold. And we're back where we belong. Starships fly there like comets, carrying us home. Not bad. Hey, will you write it down so I can carry a copy with me? I'll copy down too. You know how you lose things. I still don't know how you lost that picture of Nibbles the comet-eating bunny. Must have been a good jump. We're still in one This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. That's all we need. You're cleared for landing at Aquila City. Drive is spinning down. Jump as smooth as butter. Dan acknowledging incoming hail. Docking Bay 1 is free. Green lights on outer hatch. We're docked. Got my attention, Captain. Can I help? Only one body. I'm Could up be for a little worse. adventure. Assuming all systems are nominal, we are ready to depart. Either she is here, or someone. Only a matter of time before I get promoted out of here. Problem? Ô filha da puta. I know we're not a priority for the Vanguard or the UC, Não vai. but it's still space worth protecting. Exilei, cara. Haven't seen you around here before.
welcome to the den. Reina Marquez. I head up the Vanguard station here. Good to see another Vanguard pilot. You assigned here, or just passing through? Right. Okay. Good. Was afraid I'd gotten another transfer without any warning. Nothing against you personally, of course. I'd just like to know who I'm responsible for before they show up on my doorstep. You need anything? Say the word. We're short on luxuries here, but for a fellow Vanguard, I'll do what I can to help. Huang? Really? There are at least 3 other pilots based out of here I'd expect to receive complaints about first. Before we get started, I have to inform you there's a formal review process for the Vanguard, so don't expect any action for a while, okay? Now, what is the nature of your complaint? Oh, okay. Sorry. Force of habit, I suppose. Jada isn't here. Hasn't been here in a while. In fact, she's following up on some sensitive information. I'm not sure I should disclose any more than that. It's not something I can just blurt out. Esse lugar é I do impossível de understand. explorar I'm trying to inteiro. figure out a way to help you, okay? I'd like to tell you. I really would. I suppose it's not the end of the world. Jada came in a bit ago, all fired up over some hot lead. She's been focused on zealots ever since she was assigned here, but this was a whole other level. She was headed out to Groombridge to track them down. Never seen her so fixated. And if you know Jada, that's Caralho, if you're velho. headed out that way, be careful. Wouldn't A surprise me if física she's desse getting into jogo é all muito kinds of foda, trouble. mano. Fly safe. Ah, por quê? Tinha castelinho de cartinha, sabe quando você monta um castelo de cartinha? Tipo uma torre de carta. Eu dei tiro em uma cartinha só, ele desmontou a torrezinha de acordo como se fosse de verdade, a física certinha, sabe? As cartas, a física das cartas desmontando foi igualzinho, certinho. Por isso que tem um monte de tela de loading. Deve ser, mano. Releasing ship from dock. Done. We are now free to move among the stars. Eu terminar esse mapa aqui. Ai, que mapa grande da porra. Alright, we're done. Não gostei desse barulho. Que barulho? Barulho de robô, mano. Tem agonia de lutar contra robô. É um robô mesmo. É um cachorro que atira, meu Deus. Deixa eu ver aqui no inventário qual arma que afeta robô.
Cara, neon à noite é muito foda. É muito foda. Engines ready. Poxa, que combo rápido da porra. Mas We're locking into orbit now. que combo rápido da porra. Matou ele. Caralho. Ainda bem que eu sou ligeiro, filho. Combo rápido do cacete, mano. Qual missão que você tá fazendo? Grav jump complete. Da constelação, uma do. Depois que você pega André, já é outro. Da constelação. Vai buscar algum minério lá. Em algum lugar. Who the hell are you? And what are you doing here? Ele tem um robô cachorro com uma metralhadora nas costas. É só um, até que não foi fácil. Tá ligado? Mas é assustador. Só que eu acho que eu me perdi, mano. Eu tô tipo. Porra, eu já andei demais, mano. Não chega nunca. Directed to their grav drive. Their grav drive is crippled. They're not escaping. Target's grav drive is down. So sorry, folks. We're clear. I'm sure not going anywhere for a while. So why don't you tell me what the hell you think you're doing, showing up here now? Caralho, eu saí do outro lado. Cadê minha nave? Look, my grav drive is fried. I need time to repair, if I can even manage it. You didn't take the opportunity to blow me up. So either that's not your goal, or you're playing some long game. You wanna explain yourself? I can't stop you from coming over E here. aí, já passei, eu tinha entrado até aqui. Just so we're all clear. Ah, não. Pode ser. Eu andei, eu acho que eu devo ter. Mano, deveria ter uma porta na estação subterrânea que entrava no. Dad, can I have a pet? A pet? We live on a starship, Cora. Pets and starships don't always mix up. Aw, come on, please. I need somebody to talk to while I'm on the ship by myself. Give him an inch. We'll see you come down. Nice clean dock there. Hey, good to see you. A brief history of time. If you find any... Now that we are here, what will be our next course of action? How? How can you possibly show your face? I am glad to see that you are safe, Jada. I am sorry if this is difficult for you. Difficult? Are you serious right now?
my friends, and then a decade later you show up like nothing happened? Have you lost your mind? Set you up? I was not behind that. It was zealots, you know that. We were all attacked. Don't bullshit me. Not now. Who the hell are you? Her backup dancer? Yeah? Well, we're talking. How do you think that's going so far? Susto, What are velho. you doing here with her? You don't look like Varun to me. Worried? Ela vai comprar Worried esses she hadn't novos finished me off, maybe. aqui. What are you talking about? I have never acted against you. You know, for a while I told myself it was a coincidence that you disappeared once the shooting started. That you were long gone when the dust settled. Told myself, no, it couldn't possibly be her. Not after all those years we spent working together. We're friends. So I went after the zealots. And then I found out the truth. Your damned High Council. They knew. Told the zealots where to find us. That's not true. That cannot be true. Oh, it is. How? How do you know this? If you have proof, I need to see it right now. You don't get to demand anything of me, Andreja. I know what I've seen. Because we were a loose end. We knew things. Locations, names. They never trusted us. We were just a mess that needed cleaning up. Why? Because that's what she told you? I've seen things. I've read communications. I've hunted these zealots. A name, Jada. Give me a name. You must have heard one by now. Tomasar. Ai, Tomasar achei Kadik. que eu virei The linha bastard from the High errada, Council mano. who's been helping the zealots. Did you hear this from Aaron? Aaron? What? No. I haven't talked to him in a year. What do you know about it? Jada, I swear on the serpent himself, I would never betray you. I need time to make this right. Can we go somewhere and talk? I am not giving up on this. I've tracked them this far, and I'm going to see this through. You want your proof? Well, they have it. Something on your mind? You think you've won, do you? That's him! That's the bastard responsible for the ambush! If you're not lying to me, Vou better help fazer me o take him down. projeto Covid-19, ô Bart, com você. Deixa eu liberar a Andreja. Projeto em casa. I smiled today in the knowledge that the great serpent Any day you make it. has truly blessed my ship and my crew. Why else would he have delivered unto me the dregs of our purge? Pera que eu tô numa treta. Bem séria. A Andreja arrumou confusão pra mim. É bom, isso é bom. Tá fazendo o papel dela de mulher. Kiss your shields goodbye. That was a pretty shot. That you escaped the fate you deserved. But now, the serpent sets my mind at ease, and in his name, I will cleanse your filth from this universe. Andreja, assim, arrumou uma treta nervosa, Andreja. Caralho. I
do not understand. It cannot be possible that the High Council would betray us like that. He must have been lying. Zealots have interpreted the teachings of Jinan Barun in the most hostile way possible, and are convinced they are the only true followers of the Great Serpent. They have always been certain in their beliefs and actions. Does not make them correct. Something about this does not feel right. This message. The code at the bottom. I have seen this before. I know where we need to go. I must explain. House Barun values secrecy above nearly all else. Those of us sent out into the settled systems, we cannot return. No, you do not understand. When we are assigned a mission, we are taken to a point outside of House Barun's domain. We do not jump ourselves. We are never given the coordinates for Varun Kai, our homeworld. We literally cannot return. Only a select few are ever trusted with that knowledge. I can never go home. Unless I am permitted. Perhaps there is. I cannot travel to my home, but I can reach out another way. But it means putting you in danger in a way you have not been before. I cannot say for certain what will happen. Thank you. That means a great deal. There is an old derelict star station where I may get answers. I know that seems vague. It will become clear when we arrive. Ok, Andreja, ok. Cara, abri essa questline inteira. Eu já tô há tipo 1h30 fazendo uma missão só da Andreja, cara. Não tá entendendo? Esse jogo tem muita história, velho. Tem. Entendeu? Tipo assim, eu tava fazendo a missão. História pra caramba. Tipo, eu tava fazendo a missão da Ryujin Industries. Foi tipo 4 horas fazendo a missão da Ryujin Industries e não acabou ainda. E aí eu cheguei nesse pedaço em que a Andrea já começou a querer trocar mais ideia comigo. E eu fui fazer a missão dela. E eu tô tipo já 1h30 aqui fazendo a missão da Andreja, cara. Não é a missão principal, não é a missão da Constellation. Aliás, missão da Constellation, eu acho que já tem umas 2 ou 3 sessões de jogo que eu não faço missão da Constellation. E eu já tenho o quê? 35 horas de jogo? Mais ou menos? Uhum. Eu acho que eu já tenho umas 35 ou 40 horas de jogo, Nicolas. E tipo assim. É muita história, cara. É muita história. Porque, tipo, imagina que cada personagem no Constellation tem uma história dele também, cara. Tipo, a Sarah deve ter a dela, o Barrett tem a história desse maluco que morreu. A Sarah tem as histórias dela também. Tipo assim, mano. Que loucura, velho. Tipo assim, é muita coisa, tá entendendo? Tipo, é muito grande, mano. They are an excellent place to hide in plain sight.
Before we go any further, I cannot stress this enough. Keep your weapons at your side. Do not make any sudden moves. Do nothing to appear hostile. Thank you. Please give me a moment. Sabe, tá flertando com o sangue. Ai, ai. Tudo bem que essa nave espacial aqui, ela decola a partir da Terra, então em teoria ela voa na atmosfera do planeta, né? Mas tem uma alavanca de ejeção aqui, né? Imagina, você tá lá no espaço, mano, se sua nave for explodir, filho, só explode junto, cara. É melhor do que ficar à deriva no eterno e morrer de fome e tédio. Você vai se agitar pra onde no espaço, cara? Só decola, legal. Eu preciso calmar alguns. Isso, tá. I am not the one who needs to explain himself, Commissar. I am surprised by your tone. What has gotten into you? This is very unlike you. Almost. I know what you have done. The messages you sent. You are not making any sense. Of course I send you messages. That is how this works. That is how it has always worked. Not to me. To the zealots. To the fanatics who murdered my friends, who tried to murder me. You must be mistaken. Or perhaps confused. Nothing like that has ever happened. Enough! I have the transcripts, Tommy-san. You did this. You told them where to find us. Now, let's just take a moment. No one wants to make accusations they might regret. You are from that Constellation group. I've heard all about you. You have turned her against me, filled her head with lies. This will not be allowed to stand. You know nothing of it! I said enough! This is between you and me. This has gone far enough. Talk some sense into her at once. Neither of you would dare lift a finger against me. Against House Varun. But I am. If you let Andreja hurt me, I am her only link to the High Council. To House Varun. Without me, she can never return home. You must make her listen to reason. He is responsible. He deserves to die. Did you not hear me? You do this, you lose everything! I heard you. I know what it costs me. But he deserves it. Does he not? I do not know. Maybe. Maybe if the High Council sees what he has done. Fine. Consider yourself fortunate.
You get to live. This is not over. The High Council will hear of your treason. Perhaps they will hear of your actions as well, Tomisar. Think on that. Come. Let us leave this place. I wish to return to the lodge. You will regret this! I think you may be trying to take a little too much on. Literally. You are a welcome diversion. What do you need? If there's anything you need, I am happy to share. Andreja, você é uma distração bem-vinda. O que você precisa? Então tá bom. Ok. Ok, se você tá dizendo. Você já foi abordado por uma nave de turista? Já. Você ficou com um dedo no gatilho o tempo todo? Fiquei. Você fica meio. Você fica meio. Ah, daí eu falei, vou deixar essa conversinha mole e ver até onde vai. Daí, tipo, ganhei uns créditos pra responder umas perguntas. E era uma nave de turista mesmo, cara. Puta que pariu. Ai, cara. É uma galera As I turistando. have said, he is the one who has given me assignments. He sent me to hire smugglers Engraçado. like Aaron and Jada, and coordinate transport missions for them. He would have known their names, but I cannot imagine that he would ever contact them directly. It is relatively well trafficked, but there are fewer Quem quer dar o prying eyes nome than do some novo other planeta locations. Terra de Jameson, The velho? UC Vanguard has operated Jameson. out of the den Vai for ser some muito. time, but they are Aqui poorly no staffed planeta and supplied. Jameson. It Porra. can be a good handoff point for smugglers. Another time. Vamos só. Eu encontrei uns contrabando aqui no lugar. E aí eu vou tentar conseguir aqui fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma dica de onde vender. Uma dica que eu vi num vídeo. Que no sistema Wolf não tem checagem, não tem scan. Pra vender contrabando? Pra vender contrabando. Sistema Wolf. Ele fica do lado do sistema solar e de Alpha Centauri. Mas eu vou ver agora. Vê lá, se você não morrer. Se eu não for preso. I will never get tired of that. They lost their shields. Tragic. Just tragic. Vamos ver se eu levanto uns créditozinhos aqui. So, Miss Stay Up Late reading under the covers? Did you learn anything from your book last night? Don't pretend to be mad at me. I know you aren't really. I learned that back on Earth, people used to use the stars to navigate. That's so cool. But I guess it only worked because they just lived on one planet. And that sounds boring. Always have been. Remind me one of these days to tell you the tale of a certain Realize they were Solomon teaching you Cone, volunteers to fly where like his that. stargazing landed Any way we can repay you.
You got it. Transferring now. Thanks again for the backup. O sistema Wolf não tem scanner de contrabando, tá? Isso é good. Very good. Você viu o que eu falei? Aham. Falei que isso é bom. Caralho, eu larguei uns bagulho aqui na sala do cara. E continua aqui. Esse jogo é bom, hein? Sim. Falei pra você que continuava. Tipo assim, se o cara não tiver dinheiro e você não quiser ficar carregando as coisas, você larga os bagulho no chão. Quando você voltar, o bagulho vai estar lá. Sim. Bizarramente vai estar lá. Você pode largar as coisas no chão, os bagulhos vão continuar lá. Time to cycle the airlock and move. Hello, Captain. Awaiting your orders, Captain. We're asking everyone to take care of any leeches on their ships. Acho que We eu don't vou want anything fazer terrible to isso. start. Tá largando aqui vários bagulho aqui. Fazer o estoque aqui.
Cadê? Cadê as coisas que eu peguei? It is a good day, yes? I have never been one to shy away from shouldering my share of a heavy load. Ué, cadê os bagulho que eram contrabando? Ué? Stay safe. Ué. Mano, eu peguei os bagulho que era contrabando. Tá ligado? Não. E aí, tipo... Ué, cadê as paradas? Nossa, que estranho. Tipo, cadê? Nossa, que bizarro. Tipo... O que aconteceu? Então, eu tinha achado umas paradas lá que eram contrabando. Aí, tipo, eu peguei. Aí eu falei, eu vou passar nesse sistema Wolf, porque, né, eu já tinha essa dica Uhum. de que nesse sistema eu poderia conseguir vender sem sem ter o scan de contrabando e tal. Tá bom. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer isso. Falei, vou fazer exatamente isso. Aí eu Uhum. vim aqui pro sistema Wolf, fui pra estação espacial que tem aqui, é o chama The Den, ou a Toca. E aí eu cheguei nessa estação espacial, tipo, uma estação espacial meio abandonada, assim, meio nada a ver. E realmente, ele não escaneia você por contrabando. E tem uma estação de venda aqui. Então, realmente, você consegue vir até aqui e vender a parada. A dica funciona. Porém, eu não tô achando o item que era contrabando, entendeu? Tipo, não tá aparecendo aqui a. Eu tô procurando pela marcaçãozinha aqui, não tô achando. Eu não lembro exatamente o que que eram os itens que eu. Coloque em todos e ver e passar É rápido isso que pra eu tô você fazendo. ver o que É isso que eu tô, é isso é. que, exatamente isso que eu tô fazendo, mas não estou achando. Caraca, que Aí, bizarro. Ah, será que eu, tipo. Nossa, que zoado, porque, tipo assim. Eu passei por todos os itens, cara. Não, passei por todos os itens e, tipo. Não tem, tipo, não tem nenhum item sendo marcado como. Com aquela marcaçãozinha amarela, tá ligado? Só falta ser bug, né? E aí, tipo, quando eu chegar em Jameson, porque eu tenho que levar a Andrejo de volta. Quando eu chegar em Jameson, eu vou me fuder, né? É óbvio, né? Eu vou até fazer um save Uhum. aqui. Eu vou até fazer um save aqui antes de eu ir. Sim, eu com certeza que na hora que eu chegar em Jameson eu vou me fuder. Caralho. Undocking complete, Captain.
switching over to standard engines. Ó, vamos ver. Cara, sim, tá dizendo contrabando na nave. Caralho, mano. Não. É, tipo... É só dobrar pra outro lugar rapidão antes de Não, eu vir. vou voltar onde eu tava. Eu fiz um quick save, porque eu fiquei desconfiado de que tinha alguma coisa errada. Eu fiz um save rápido antes de eu antes de eu sair da estação espacial lá. Tá ligado? Eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que que não tá... Então eu tenho contrabando. Ah, tem. Eu não consigo... Eu não consigo vender. Tem sim. Tem 2 contrabandos comigo. Tem antiguidades do mercado negro e arte roubada. Got anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Kiosk right here for you. How can I assist? Tá no meu inventário, velho. Tá no meu inventário. Não aparece. Interesting. Interesting. Isso aqui não dá pra vir. Ué, vocês falaram que dava? Peraí, deixa eu entender então melhor isso aqui. Cara, eu não sei se é um bug. Hey there. Ah! Não é no quiosque. Não é no quiosque, não é naquele quiosque amarelo. Sabe aquele quiosque amarelo automatizado? Não é ali. And seeing as that it is a pleasure to make your acquaintance, and I hope this you won't find a better offer on the station. Ah, isso mesmo. Consegui. Eu consegui 17 mil dinheiros em contrabando. 17 mil dinheiros. Em uma maleta de contrabando. Valeu a pena. Tá, é isso mesmo, Nico. Você viaja para o Wolf System, vai na estação espacial que tem, só tem estação espacial para ir. Quando você entra, não é naquele quiosquinho automatizado. É virando para a esquerda. Tem tipo um balcão com um cara da Trade Authority, da Autoridade de Comércio. Esse cara compra contrabando, mas é com o cara. Não é no quiosque automatizado. E aí se você fizer isso, você não vai... Você passa nesse sistema Wolf antes de você ir pra Alpha Centauri, por exemplo. E você vai pra Alpha Centauri, você se fode, entendeu? Sim. É, deu certo. E aí, eu vou tipo pegar assim... meu contrabando lá. O nome do sistema é o Wolf, tá? O Wolf. Onde você pode...
E outra coisa, outra dica, o dinheiro dos vendedores, ele volta depois de 48 horas. Então você pode sentar num banco e usar a função de esperar para passar o tempo e aí o dinheiro reseta, entendeu? O dinheiro do vendedor reseta. Então se você precisar Uhum. vender coisas para eles, tipo, se tiver muita coisa para vender, você faz isso, que é o que eu tô fazendo agora, eu tô esperando. Eu tô ouvindo aqui a conversinha aqui. Acabei de deixar um bagulho aqui um artefato aqui na base. Deu certo, deu certo. Inacreditável. It's a little surprising, isn't it? If there's anything I can do for you, I hope we have what you need. Nossa, mano, valeu a pena essa porra aqui, velho. Caralho. Mano, essa Andreja parece uma atriz, a... Puta que... Qual é o nome daquela atriz? But it's just so quiet. I trust you are well. I am always willing to carry an extra Ah, weapon. Rachel Or Weisz. 2. Or 3. Manja? Quem? A Rachel Weisz. Don't know. Ela fez. Ela fez o filme da Múmia, antigo. Ela fez o filme do Constantine. Aquela que o Constantine ajuda lá direto. Ela fez uns filmes. We will Ela speak tinha again. feito um filme. Tem um filme dela que é a principal. É Informante, mas é antigo. É, não sei qual filme é esse, não. Deixa eu ver aqui, Rachel Weisz. Tô fazendo o mesmo esquema, agora eu vou vender umas armas, uns negócios que eu tinha coletado que eu não preciso mais, tá ligado?
Pronto, agora você pode admirar uma pessoa de verdade. Manda no seu WhatsApp, dá um link. É, lembra. Não sei quem é essa atriz, mas. Ok. By all means. É uma gatinha. Atriz. Não é pornô, não. A pleasure. A good team always shares the load. Some other time, then. May I be of service? You won't find a better offer. Beleza. Deu certo. Consegui vender os contrabandos, o bagulho Always e a tudo. satisfying moment. E Return to your ship. deu uma boa grana, viu? Ahoy, Captain. Tem, pô. Ela tem umas pintinhas. Ship's detached. We're clear. Tá, agora eu posso ir pra Centauri sem ter perigo de ser parado ali. What a ride! Welcome to your Drive space. to normal Maintain your propulsion. current course while we scan your ship's cargo. Scan. Sometimes amuses me to think about what goes on here, right under the United Colonies' collective nose. Captain, hello again. I was uncertain you would return. Então, mas se diz 48 horas.
o TC, né? Sem ser a hora local, né? Não, é só você botar o slide, o É coisa no 24 horas, né? máximo. O máximo é 24 horas, você tem que esperar 2 vezes. É 2 isso. vezes? É, você tem que fazer 2 vezes. Eu não espero 2 vezes, não. Eu espero só uma vez, né? Não, ele não volta inteiro a grana. A grana demora 48 horas pra resetar inteira. Always good to speak with a friend. A gente perde alguma coisa fazendo isso? Tipo, Não. vários dias? I appreciate having your ear. Thank you for coming back here with me. I fear that after all that has happened, I am Eu tava unsure of dormindo my quando eu place in acordei, a House André já tava This room sentada aqui na cama do meu quarto, velho. may now be the only place I have left to call home. Esperando eu acordar, que bizarro. Dorme do meu lado, porra. It is reassuring to hear you say that. But still, I do not know how to live without some connection to Hasbarun. The Great Serpent has always been a guiding force in my life. The force that drives all that I do. O tic-tac de reloginho. What if I have lost that? Yes, that is true. Whatever else has happened or will happen, the Great Serpent still Vamos, holds a André. purpose for me. Sai do meu quarto. You Sabe que eu have gosto de been by fechar my a porta, side André? through all of this, Obrigado. the most turbulent time in my life. And you have supported me. Meu Deus, tem um bem bagulho. I have never been able to count on any single person the way I have with you. If I am repeating myself, you will have to forgive me. I cannot overstate what it means to me. Oxi. Nossa, deu uma opção. Caralho, deu uma opção da hora. Well, that is. Estavam fora da Andreja no jogo. I admit this is a surprise. Sai fora, mano. I did not quite realize you felt this way about me. Não chora, Bruno, acontece. If you mean it. Não tô meio fora. Sensacional. We must be clear on one thing from the very beginning. I do not share. If you are mine, then you are mine alone. No one else will come between us. If that is not a commitment you are willing to make, I understand, but I will not compromise. Then truly nothing can stop us. We will be a force to be reckoned with. You have brought a joy to my life that I could not have imagined, and could never have expected. With you at my side, love, I look forward to everything that comes next. Caralho, ainda ganhei dinheiro fazendo isso. To speak with you. I know that tone. Very well. What is it? Thank you, dearest. You are not so Ganhei dinheiro flertando com ela. Ganhei dinheiro, ganhei. Foi uma missão mesmo. Tipo. I appreciate our little discussions, you know. Puta que pariu, eu fazendo merda de novo, velho. Sensacional, velho. Sim, pronto, ela virou tipo a minha namorada no jogo. E aí agora, tipo assim, ela falou. Não, eu não vou falar mais nada, não vou contar nada. Porque vai que você. Nossa, muito bom, velho. Caraca, mano, foi 2 horas de quest só da Andreja.
Pra conseguir comer ela. Pra conseguir nem comer ela, porque não dá pra fazer isso no jogo. Aí fudeu, hein? Caralho, mano. Foi muita coisa. Ah É. não, se não dá pra comer ela no jogo, eu nem quero. Não, o jogo não vai. Bom trabalho. É trabalho da porra. Mano, que My return trabalheira. to the lodge triggered a full system update. I am now fully prepared to assist you. Your safe return to the lodge will please the other members of Constellation. Although my database of human history is not fully complete, it is quite extensive. At this time, I am unable to locate any valid references. Given the unusual nature of the encounter, it is reasonable to surmise that any earlier occasions would have been documented. One explanation is that this is the first time they have been discovered. An alternate explanation is that prior encounters resulted in 0 survivors to document the experience. I detect a discrepancy between your words and tone, commonly known as sarcasm, one of Barrett's frequent choices in communication. If this analysis is in error, please let me know, and I will update my database. Travel safely. Tá, eu tenho 2 skill points e eu preciso distribuí-los. Tá. Nossa, mas 8 pontos, mas puta que pariu, aí é foda, mano, o jogo também... Olha, a Andrea quando agacha ela fica invisível. Uhum. Os outros não têm essa skill. Não, tô falando pra você, ela é útil no combate sim também, embora realmente ela é a melhor, ela é a melhor personagem do jogo, mas ela é útil em combate também. Ela é a melhor, cara. She's the best. She's the best. Não tem como. Falando pra você. Peraí, deixa eu ver. Pilotagem. Então eu preciso. Ah, tá, eu já tenho. Mas para eu liberar os classe B, eu preciso destruir 15 naves. Eu preciso destruir 15 naves, cara. E aí, agora? Como é que faz isso? Tá ligado? Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Yes.
Another day, another credit. Filho da puta, mano. Toda vez eu faço isso, velho. Nossa, já perdi um dia da porra aqui, velho. Ah, crime has slowed down since you started helping out, which is good for me. I do. Thanks to you, the spaceport is up and running again, which is good for commerce, but also for smugglers. We've received a tip that someone has been bringing in contraband into New Atlantis through the spaceport, and we need to investigate. Well, technology-wise, criminals have always been one step ahead. No different now than it was centuries ago. Smugglers often have a fancy shielding or scan jammers that allow them to evade the checks. But luckily, we can still use old-fashioned detective work to track these criminals down. Not a problem, Captain. I'll be here when your schedule clears. The cabinets assembled some kind of... I used to be an actuary. Now look at me. Mano, essa New Atlantis é muito louca, né? Que lugar muito louco, velho. Eu tenho que destruir 15 naves para eu conseguir pegar o próximo upgrade de
de pilotagem, Nicolas, para eu poder liberar os itens nível 2. O reator classe B. E aí, com o reator classe B, vários itens classe B ficam liberados, inclusive armamentos melhores e tal. Vai ser o meu próximo upgrade na nave. We're spacebound again. This ain't my getting around to a tone. You understand? Fine, okay. I'm going. Então eu tenho que caçar tretas. Grav jump spinning down. They lost shield! Hit them now! That was touch and go. Those Crimson Fleet goons never stood a chance. Your designation. UC Vanguard. You people are a class act. Any way we can repay you? Hope this helps you out. Thanks again for the help. UC out. Set of stars. Hello. There you are. It's so rare that someone new comes along. From the sidelines, it's a real treat to see everyone scrambling. It's very profitable as well. I really can't say, as much as I'd like to. It may mean nothing, but I'm rooting for you. I remember being on your side of a conversation like this. Just don't give up. I hope to see you at a much later date.
Need something? What can I help you with? I always enjoy these moments. I am happier than I can ever recall being. I believe that is largely thanks to you. Then I shall be sure to say it more often. Until our next talk. Do not mind wearing this suit all the time, but it can result in strange looks in the city. Você viu que tem um esquema para você, quando você descer na cidade, ele trocar automático, né, Breno? A roupa do personagem para vestimento, né? Tem. Como? Ah, quando você vai no seu inventário e você está selecionando
o traje, né? Nos trajes espaciais. Você vai apertar um botão ali embaixo do lado de comparar. Aqui no controle da ocultar em hide spacesuit in settlements. Entendi. Isso. Você clica aí e daí ele troca sozinho, entendeu? E no capacete você faz a mesma coisa. No capacete eu acho ainda mais interessante, porque daí, quando você entrar na sua nave, ele não fica de capacete, ele só fica com a roupa espacial, entendeu? Entendi. Quando ele sai no ambiente lá, ele põe o capacete, e quando ele sai numa cidade com Alpha Centauri, ele tira os dois. E daí você consegue usar aquela sopa, daí aquela sopa tem utilidade, entendeu? Porque teve missão. A roupa tem utilidade sim, até porque teve missão que eu tive que comprar um terno, eu te falei, né? Teve uma missão que eu comprei hoje, que eu tive que ir e comprar uma roupa, porque a missão precisava de eu estar vestido com a roupa, não podia estar de. Então, daí dá pra ocultar. Muito interessante. Dá mais imersão. Agora eu preciso ir pro sol. Primeiro eu tenho que achar esse Wolf. Tá pra ir mais ou menos. Tá entre Sol, Alpha Centauri e ali no miolo ali. Tá um pouco pra direita de Alpha Centauri ou a direita de Sol, se não me engano. A esquerda de Alpha Centauri. Esquerda de Alpha Centauri. É entre Sol e Alpha Centauri, né? É por aí. Quando você chegar nesse sistema, você vai procurar uma estação espacial chamada The Den. Só tem 2 planetas, se não me engano. E um deles. Não é direita mesmo. É que tem. Olha que merda. Tem um sistema na esquerda que chama cachorro. E na direita que chama Wolf. Eu pensei que ele tinha traduzido. Mas você sabe que essas estrelas existem, né? Mas eu achei que ele tinha traduzido aqui. Eu tenho que ir pra Marte, mano. Pra Marte não, pra Mercúrio. Winner takes all is the phrase, is it not? Pousar. Fazer esse tempinho aqui no YouTube.
O cara saindo do banheiro, mano. Eu não sei que ele tava dando um cagão. Nossa, eu vou tentar um digipique avançado aqui agora. Ah, é muito bom, velho. Depois que você descobre como faz, é muito bom. Depois que, tipo, você entende como funciona, né? Esse esquema das fechaduras, tá ligado? Sabe? Uhum. Nossa, agora que eu aprendi, digamos assim. Tá ligado que tem um skill também pra você liberar os mais avançados, né? Tá ligado, né? Sim. Agora que eu tô vendo aqui, mano. Eu vim pro sistema solar para pousar lá no Mercúrio, pegar minhas coisas e tal. E eu vi que tem Plutão aqui. O cara não excluiu o Plutão do bagulho, velho. Mas por que eles. Por que eles excluiriam? Ué. Porque o Plutão foi rebaixado, né? Ué, mas ele ainda existe. Ah, mas colocaram ele do tamanho do planeta. Não, ele só deixou de ser chamado de planeta, mas. O planeta não. Não. Ainda é um planeta. Ai, eu morri. Nossa, eu fui muito burro. Ai, caralho, eu não prestei atenção na minha vida. Tá vendo? Estamos É, fiquei na frente do inimigo ali. Tá aqui a minha coisa. Que bom. Ver se agora eu faço G2 e não faço carregado. Explodiu de 7mm, eu larguei pra trás. Será que as coisas respawnam? Não pode ter respawn. É verdade, hein, Breno? As coisas nesse jogo não respawnam, né? Não. Do mesmo jeito que elas também não somem, elas também não respawnam. Porque tipo, é persistente pelo jogo inteiro, né? Pela história inteira. O que é bem interessante. Então, tipo assim, é como se as coisas. Você tipo, vai ser obrigado depois de explorar outros lugares. Porque, por exemplo, esse aqui eu fiz uma limpa. Oxi! Uma limpa gigante abriu uma porta aqui embaixo. Ah, não, já tinha aberto. Outro caminho que era fechado.
Agora é a hora da contrabandistas. There was something out there. Contrabandear. Take what you must. Vamos para o Rest Wookie. for the scavengers. Vamos para o Wookie. Caralho. Qual planeta de Wolf que é aí? Tem. Olha no mapa estelar, tem um planeta que tem uma estação espacial. É na estação espacial que você vai. A estação chama a Cova, ou The Den, ou Toca, ou a Cova, ou algo assim. É sempre difícil, eu tenho que ficar traduzindo os nomes. Por que você não põe o seu jogo em inglês, essa porra? Eu não preciso ficar Porque traduzindo. eu não escolho álcool. É por região, né, mano? Tá certo. É... Achou a estação? Acho que eu achei. Estação espacial, bagulho. Ainda bem que tem uns hack da internet. Você não achou? Achei. Ah, tá. O que eu ia falar? Só tem estação. Tipo, não tem. Não tem mais nada, tá ligado? Só tem estação mesmo. Mas você tem contrabando? Tem. Ah, tá. Especificidade não. Se eu for ver aqui. Something's out there. I believe we are alone. Open fire. Watch my back. Keep firing.
I'm here for you. What have you got for me? Did you need me to carry something for you? May the serpent guard you. Yes? If I can take a... Aquele cara fica andando assim. I look forward to our next discussion. Teve uma água. Ué. There's something to be said for Brandon. Please, take a look. You know, just by walking through that door, I'm sure we can find...
É, realmente, o esquema da roupa funciona bem. Funciona, é bom. É, porque aí você não fica só toda hora de. Você não fica toda hora de astronauta muito louco, tá ligado? E se faz o mesmo esquema pro capacete também. É, outro eu fiz, capacete. é. Muito bom. É 48 horas mesmo pra voltar o bagulho do bichinho aqui. Falei pra você? Você pode passar só 24 horas, mas tipo, as coisas só retornam a cada 48 horas, entendeu? Então, tipo, não adianta, entendeu? Você tem que. This is UC Security. Prepare to be scanned for Dad, contraband. do you think Solomon Coe would have liked me? Sure. Everybody likes you. Incomplete. Do you think he would have liked you? You are Well, cleared to if you land. listen to your grandpa, Solomon Coe would have given me a good whooping. But I think you would have liked my Necroman too. I love me some target practice. Enemy's grab drive has been disabled. Enemy shield system has been Just damaged. lost their grab drive. Isso, então uma faca da hora, uma arma da hora. Não vi de arma legal, não. Um traje bom também. Mochila. Curso. Nada. Tem que destruir ainda mais 3 naves pra conseguir liberar o pilotagem 2, pilotagem 3 e aí liberar o nível maior das naves. Esse vai ser meu último objetivo pra hoje. You are entering United Colonies space. Never gets old. Maintain course and prepare to be scanned. And complete. I think I prefer the wild planets to this city. At least there, the predators are easier to spot.
Hope Tech, that's all Ron Hope. One man with true vision. Ai, falta pouco. Faltam 2 naves. Caralho, que treta. Às vezes eu sinto falta de ter mais combate no espaço, não sei você. Não é. Sinto e não sinto, não. Sente e não sente? Por quê? Porque fica muito a mesma coisa, assim. Às vezes é pego em muita desvantagem. Ah, não tem desvantagem não, mano. É porque você não atualizou sua nave. Pra mim tá muito fácil, cara. Nossa, tá muito fácil. Eu tava levando uns espancos aí, quando eu atualizei a nave, resolveu total. Que lá pra aquilo. Hitting post. Hitting post. Grav drive spinning down. Systems green. 3-star. Caralho, vocês vão fazer reuniãozinha na porta da porra da nave. Vai ser da frente, cara. Eu tirei vocês.
I have never quite been able to think of New Atlantis as home. Though I suppose I should. Board's all green. Successful jump. Nice jump. We're right on target. You know my great-grandpappy made that drive, right? We're here. Eu tô na caçada aqui de nave inimiga, cara. Tô literalmente caçando.
Security here is so visible. I suppose it makes people more comfortable. Most people, anyway. Hey, what can I do for you? And he's our new captain. Okay, sure. Sure, have at it. Tá na hora de fazer a quarta modificação na minha nave, Nicholas. E vamos lá. Vamos trocar o reator dessa belezinha.
Já tô gastando 70 mil na nave. Caralho!
Nossa, Bruno. Eu fui pra cidade de Aquila, né? Tem um banco sendo assaltado aqui e eu vou ter que ser o negociador. Uhum. Vamos ver. Nossa, eu fiz. Eu tô. Ai, caralho, me falta literalmente. Ah, tudo bem. Vamos ver. Caralho, tá difícil, mano. Tá difícil aí. Ai, caralho. Eu fiquei com 99 dinheiros.
Ah, deu errado, porra. A pessoa falou no finalzinho. Vou voltar. Eager to help. If I can, I am 99 happy to help dinheiros? shoulder the load. Créditos? É. Como assim? 100? Eu literalmente. 99 mil? Não, 99. Nossa. Eu Eu gastei. posso- Eu gastei 100 e caralhada mil na nave. É. Eu acho que eu tô pobre. E acho que chega por hoje. Eu estou muito pobre. Eu preciso de fazer muitas missões agora pra recuperar um pouco da grana. Caralho, eu troquei o. Troquei o reator, eu troquei o drive, eu Is there troquei a way to go tudo. faster than the speed of light? And none of that grav tech cheating? Mano do céu. Mas ok. Ainda tenho 2 skill points aqui que eu ainda posso. Maluco. Nossa, essa foi. Essa foi bastante coisa, viu? Nossa senhora. Mas tá da hora, minha nave tá bem da hora. Manda uma foto da sua nave. Uma foto da minha nave? Uhum. Não, peraí. Eu achei que eu tava jogando há 30 horas, hoje eu tô jogando há 40 e caralhada horas. Quase 48 horas já. Quase 2 dias de jogo, Nicolas. Sem parar. Se fosse sem parar, né? Tipo. Caralho. Peraí. Você quer que eu mostre lá no editor de nave ou. Yes? Hein? Você quer que eu entre O quê? lá no editor de nave? É, sempre na mesma foto aí pra ver. Tá, peraí. Você tá no WhatsApp aí? Tá, né? Aham. Caralho. Essa é a. Frontier? É a Frontier, depois de muitas atualizações. É eu tentando virar a nave, ó.
Que da hora, mano. Deixa eu mandar outra foto, peraí. Bom, chegou depois de muitas atualizações. Cara, se meteu umas cargas na lateral, os mísseis em cima. Não sei embaixo. Mais uma foto aí pra você ver. Top. É, isso foi só atualizando na Frontier, mano. Ah, mas o preço que se atualizou essa fonte aqui dava pra comprar umas 10 naves. As 10 naves eu não sei não. Mas valeu a pena atualizar ela, ó. Ficou da hora. Oxi, pô, que esse bagulho redondo em cima do compartimento de carga aqui É na o traseira? escudo, é o escudo. Enfiou ali, olha que da hora. Pô, da hora, mano. Eu não te mandei a minha nave depois, né? Como eu pintei ela. Só mandei aqui de carnaval. Ai, consegui convencer o cara. Vamos ver. Ai, ai, nossa, foi bastante coisa. Caralho.